संध्या। मैं डॉक्टर अनुष्का इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 555वें दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस भाषा में किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस पाठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस पाठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर यश सोनी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सर का आज का टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ BBCR रेपर्टरी इन एक्यूट एंड फीवर केसेस। इससे पहले सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं एक संक्षेप में उनका परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर यश सोनी क्लासिकल होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर यश सोनी का जुनून है मरीजों का इलाज और छात्रों को सिखाना। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 2021 में कच्छ और 2022 में नागपुर में के सेमिनार में इन्हें आमंत्रित किया गया। 3 सफल कोर्स आयोजित किए: पॉलीक्रिस्ट, एक्यूट सा बुखार एवं केस टेकिंग का। उनकी शिक्षा शैली और छात्रों के साथ संवाद ने दुनिया भर के डॉक्टरों की प्रशंसा प्राप्त की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में वे युवा होम्योपैथ्स को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर यश सोनी का उद्देश्य होम्योपैथी को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है। ओवर टू यू सर। So sorry for this technical glitch, and thank you so much Dr. Sahani sir and Dr. Anushka for this wonderful introduction and मुझे वापस से इनविटेशन इनवाइट करने के लिए, मेरा नॉलेज शेयर करने को। तो होम्योपैथी इन फीवर्स एंड एक्यूट्स थ्रू BBCR, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई लव टीचिंग दिस टॉपिक। मुझे ये टॉपिक शेयर करना बहुत इजी लगता है, अच्छा लगता है। बेसिकली एक्यूट्स एंड फीवर्स ऐसी चीज है ना जो होम्योपैथी में बहुत इजीली आप स्किलफुली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत फास्ट क्योर होता है। जबकि आप देखोगे आजकल के नया जनरेशन ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जो मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, उनको बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एक सिंपल सा फीवर ट्रीट करने को, हेडेक ट्रीट करने को, कि फिर एक्यूट बाय चांस उनको डेंगू का नाम सुन ले, मलेरिया का नाम सुन ले, वायरल फीवर का नाम सुन ले, चिकनगुनिया का नाम सुन ले और प्लेटलेट्स थोड़ा सा कम हो जाए तो मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स यंग जनरेशन वाले डर जाते हैं कि अब क्या करें। फिर मैक्सिमम लोगों को ये नहीं आता है कि हम पर्टिकुलर रेमेडी कैसे सिलेक्ट करें, रेपर्टराइजेशन कैसा करें, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास फीवर के आते हैं, सबके पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि ठंडी लग रही है, तो फीवर्स है, चिल्स है, फिर बॉडी एक है, हेडेक है, नौशिया, वॉमिटिंग है, और सब में हमको ऐसा लगता है बेलाडोना दे दे। सब में ऐसे ही लगता है कि हम हमेशा होम्योपैथिक ग्रुप्स में पूछते हैं कि कोई कॉमन थेरेपेटिक ड्रग दे दो। हमको डेंगू में हम सबको लगता है कि यूपेटोरियम ही देना चाहिए, या फिर कोई भी वायरल इसमें हो तो रस्टॉक्स ब्रानिया। हम उस जोन से निकल ही नहीं पाते और हमको पता नहीं होता है कि पोटेंसी कैसा देना है, पर्टिकुलर सिम्टम्स कैसे लेनी है, उसकी रेपर्ट्रेशन कैसी करनी है। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक सुंदर रेपर्टरी दैट इज BBCR रेपर्टरी में बहुत इजीली पता चलेगा। तो इस पूरे वेबिनार में ये जो भी हमारे पास 50 मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं यही आपको, मेरा एट द एंड ऑफ द मीन्स मेरा सेशन का मोटिव क्या है कि एट द एंड ऑफ द सेशन
आप सभी लोगों को बीबीसीआर कैसे यूज करना है, फिर उसमें कौन से रूब्रिक्स होते हैं, उस रूब्रिक का मीनिंग क्या होता है, उस रूब्रिक को कैसे लेना है, टोटलिटी कैसे बनानी है, फिर किस हिसाब से पूरा केस लेना है फीवर का, और पोसोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये पूरा मेरा मोटिव होगा आपको बताने का अंत तक। तो बीबी फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल केस टेकिंग का हमेशा होना चाहिए। जो मैंने इसके पहले जो मैंने केस टेकिंग के ऊपर लेक्चर लिया था, दैट फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये किया था कि बी अ वेरी गुड लिसनर एंड अपने एक्टिव 5 सेंसेस रखो, बट व्हेन यू आर कीपिंग योर एक्टिव 5 सेंसेस एट द सेम टाइम आपको स्टूपिड भी रहना है, आपको फर्स्ट इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। The first basic rule of solving acutes and fevers is relying on solid symptoms. Solid symptoms या factful symptoms। अभी इसका मतलब क्या होता है factful symptoms और solid symptoms? यानी कि मैंने एक फीवर का केस लिया और मेरे बाजू वाले डॉक्टर ने एक केस, वही फीवर का केस लिया, और किसी और ने डॉक्टर ने केस लिया। जो हमने सिम्टम्स लिए वो मेरे लिए से वो सिम्टम्स मेरे लिए भी सेम थे, उनके लिए भी सेम थे, और 10 डॉक्टर्स लेंगे उनके लिए भी सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं सॉलिड सिम्टम्स या फैक्टफुल सिम्टम्स। ऑलवेज फीवर, एक्यूट, कोई भी मेजर एक्यूट कंडीशन है होता है, उसमें आई माई सेल्फ पर्सनली इंटरप्रिटेशन में अवॉइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन हो गया, नहीं कोई ऐसा 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 हो कर रहा है, तो कोई बोलेगा वो डर के वजह से ऐसा कर रहा है, कोई बोलेगा ठंडी की वजह से कर रहा है, कोई बोलेगा एंग्शियस की वजह से। तो आई ऑलवेज अवॉइड बीइंग carrying the interpretation symptoms, focus more on solid factful symptoms। ये फर्स्ट रूल हमेशा फीवर एक्यूट्स में याद रखना। सेकेंड थिंग, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्व बनो, एक्यूट 5 सेंसेस रखो, और इंटरप्रिटेशन जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। और इसमें ऑब्जर्वेशन, टाइम मोडालिटी, एलिमेंट्स फ्रॉम, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो बीबीसीआर, अब हमको बीबीसीआर यूज करने का प्रोत्साहन किधर से मिलता है? तो डॉक्टर भानु देसाई करके है, उनकी एक बुक आती है बीबीसीआर के ऊपर। और डॉक्टर भानु देसाई मुंबई के एक सबसे बड़े स्लम एरिया में वो बीबीसीआर का प्रैक्टिस कर यूज करते थे। और उन्होंने ये बहुत मस्त कोट बोला है, हैविंग फाउंड द बोगर बोनिंगोसन रेपर्टरी एन एक्सीलेंट एंड एवर reliable tool in my search for the curative remedy during the last near 40 years of my practice as a homeopathic physician। दूसरा और एक मिथ हमको पता है, बहुत नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिस ये फ्रेशर्स होते हैं, उन सबको ऐसा रहता है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग तो बहुत लंबा चलता है, आधा घंटा 1 घंटा। एक्यूट इसमें पेशेंट कैसे आधे घंटे तक बोल पाएगा, जबकि एक्यूट केस टेकिंग में इतना हमारे पास मास्टरी होनी चाहिए कि विद इन 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स आपको पूरा पिकुलर सिम्टम बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, इंडिविजुअलाइज करना है, रेपर्टराइज करना है और प्रिस्क्राइब करना है। तो ये सारी चीजें क्विकली आप बीबीसीआर रेपर्टरी से कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, बॉर्निंग ओशन जो थे वो हमेशा फर्स्ट बॉर्निंग बीबीसीआर जब भी आप यूज कर रहे हो, या फिर आप फीवर या एक्यूट, अब फीवर में सब पकड़, डेंगू, मलेरिया, कोविड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, वॉट एवर नेम ऑफ सिंपल फ्लू, वॉट एवर नेम ऑफ एक्यूट फीवर इज इट, बीबीसीआर रेपर्टरी मीन्स आप नाम के डायग्नोसिस से नहीं डरोगे, एक बार आपने बीबीसीआर मास्टरी कर ली है। तो अब जब भी अभी आप बोगर बोनिंगोसिन रेपर्टरी जब भी आपको यूज करना है, तो फर्स्ट टोटलिटी में आपको ये फर्स्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम पर ज्यादा फोकस करो फर्स्ट। तो एलिमेंट्स फ्रॉम कैन बी फिजिकल एज वेल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल। फॉर एग्जांपल बारिश में भीग गया, चेंज ऑफ वेदर हो गया, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर हो गया, बहुत पसीना था अचानक से, अभी जैसे मेरे को बहुत पसीना आता गर्म, तो अचानक से मैंने पसीना ठंडी हवा से सुखा दिया, बहुत पसीना था अचानक में मैंने नहा लिया, चेंज ऑफ वेदर हो गया। ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम हो गए। मेंटल एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या आएगा? मैं अच्छा खासा था, किसी ने मुझे डांट दिया, कोई किसी में रास्ते में चल रहा था तो किसी ने मेरे को रूडली इंसल्ट कर दिया, किसी ने मुझे डरा दिया, फियर एंड फ्राइट, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन फ्रॉम रिजर्व डिस्प्लेजर। तो ये सारे, फिर सडन हो गया, इकोनाइट में एलिमेंट्स फ्रॉम कुछ भी होता है बहुत सडन होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम को देना है।
अब जितने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने भी बीबीसीआर उनके लैपटॉप में है या फिर हार्ड कॉपी है, बीबीसीआर में हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम आपको एग्रीवेशन के चैप्टर्स में मिलेगा। तो अगर आप फीवर का उस फीवर की चैप्टर में आप आओगे तो फीवर में एग्रीवेशन, तो बीबीसीआर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, मोडालिटीज दिखेंगे, मोडालिटीज में फर्स्ट लोकेशन दिखेगा, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट। तो बीबीसीआर का फुल ये है, बीबी बोनिगोसन बोलते थे कि लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट, ये चारों हम मिल जाते हैं तो ये चारों में कंप्लीट सिम्टम है और पोर्ट्रेट इसमें बन जाता है। तो उनका स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से है। और इनफैक्ट बीबीसीआर का कॉन्कोमिटेंट सेक्शन इज द मोस्ट बेस्ट सेक्शन, एंड उसमें इतना सुंदर तरीके से पिकुलर सिम्टम्स दिए हैं। अगर आप गो थ्रू करोगे, और इस सेशन में भी बताऊंगा कुछ कुछ एग्जांपल्स कि कितने सुंदर तरीके से डॉक्टर बोनिगोसन में दिया है। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट स्वाम हो गया। जब भी तो एलिमेंट फ्रॉम हमको रेपर्टरी में किधर मिलेगा बोनिगोसन में, तो एग्रीवेशन चैप्टर में। तो फीवर के चैप्टर में जाओगे तो एग्रीवेशन फ्रॉम, तो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाँ, ये रहा एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन फ्रॉम। तो देखो, टेकिंग कोल्ड, गेटिंग वेट ऑन हेड ऑन फीट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बीबीसीआर के थ्रू आप फीवर केसेस सॉल्व करो, एक्यूट केसेस सॉल्व करो। अब मोस्ट अनदर डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल दैट एवरी होम्योपैथिक डॉक्टर फेस इज कि क्वेश्चन क्या पूछना है, पिकुलर सिम्टम्स क्या होता है और क्या ऑब्जर्व करना है। बेसिकली हमको पता ही नहीं है कि कोई आपके पास डेंगू का पेशेंट आ रहा है तो सारे के सारे डेंगू पेशेंट से कॉमन सिम्टम्स लेके ही आएंगे कि उनको चिल्स रहेगा, हीट रहेगा, हेडेक होगा, नौशिया रहेगा, वॉमिटिंग होगा, बॉडी एक होगा। तो आप अगर वो सारे कॉमन सिम्टम्स लेके चलोगे तो सबको यूटपैटोरियम, ब्रायनिया, रस्टॉक्स ही आने वाला है। बट हमारा होम्योपैथी का बेस क्या है? होम्योपैथी का बेस है कि आप पिकुलर सिम्टम्स से टोटलिटी एंड पोर्ट्रेट बनाओ। तो अब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है कि पिकुलर सिम्टम्स क्या होता है, पिकुलर सिम्टम्स का डेफिनेशन क्या होता है। हमको पता ही नहीं है हमको क्या देखना है, क्या पूछना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या सुनना है, उस सुनने हुए वर्ड्स का क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सा वर्ड आपको पिकअप करना है, कौन सा सेंटेंसेस पिकअप करना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, ये चीजें हमको पता ही नहीं होती है। तो ये सारे चीज में हमको रेपर्टरी हेल्प करता है। आई जस्ट इमेजिन, अभी एग्रीवेशन फ्रॉम में हम सबको, हमने पढ़ा है मटेरिया मेडिका में, हम पढ़ेंगे कि टेकिंग कोल्ड फ्रॉम, बट हमको ये नहीं पता, मीन्स मिसअप हो जाता है कि गेटिंग वेट ऑन हेड, गेटिंग वेट ऑन फीट, गेटिंग हेड वेट वाइल स्वेटिंग। फिर बीबीसीआर में एक अच्छा सेक्शन भी है पैथोलॉजिकल टाइप्स, यानी कि डेंटिशनल फीवर, कटारल फीवर, कटार यानी कोई भी आपका म्यूकस सिक्रेशन हो गया नोज से, ईयर से, किधर से भी कटारल फीवर, मीजल्स, मिल्ड लैक्टेटिंग फीवर, प्यूपेरियल फीवर, रूमेटिक फीवर, ट्रॉमेटिक फीवर, यानी कि आपको इंजरी हो गई। चलो, आपको सेप्टिक फीवर, आपको इंटरेस्टिंग और चीज पता चलेगी। अभी रूमेटिक फीवर, इसमें देखो आप एक्यूनाइट भी, एंटीक्रूड, एंटीप्टार, ये सब है। तो इतने लिस्ट ऑफ रेमेडीज है। हमको रूमेटिक फीवर में हमेशा ब्राउनी और रस्टॉक्सी सोचता है या फिर यूपैटोरियम, बट रेपर्टरी मेक्स योर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी वेरी ब्रॉड, इट मेक्स योर सिलेक्शन वेरी वाइडेंड, यानी कि वो आपका जोन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बहुत बढ़ा देता है। तो इट मेक्स यू अनप्रेजुडिस्ड। सेकेंड थिंग, आपको अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, फॉर एग्जांपल आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक मोमेंट में बहुत बोर होने लगेगा अगर सबको मैं ब्रायनिया, रेस्टॉक्सिपैटिन वही दे रहा हूँ। तो आपको रेपर्टरी से यूज करोगे, जैसे जैसे आप रेपर्टरी यूज कर करके आप फीवर के केसेस सॉल्व करोगे, तो एक थिंग आपको रहेगा कि रोज आपको नया कुछ रूब्रिक सीखने को मिलेगा। आप सेम ब्रायोनिया दोगे बट कोई नया रूब्रिक के बेसिस पे दोगे, तो वो आपको हमेशा इंटरेस्टिंग, यानी कि आपका एक रेमेडी का जो जो पिक्चर है वो आपको हमेशा, डेली यू विल डिस्कवर सम न्यू पिक्चर ऑफ रेमेडी, you will see new side of the remedy, you will see so many new angles of the same remedy, it makes you very unprejudiced। तो इनफैक्ट आप देख रहे हो कि रेपर्टरी में कि आप सिलिशिया भी देख रहे हो। हम जनरली सिलिशिया
बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी बोलते हैं, बट एक्यूट्स में भी सिलिशा आता है, फॉस्फोरस में भी है, तूजा 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 के बहुत सारे कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक दिए जो एक्यूट में भी हम दे सकते हैं। ये भी एक हमारा अनप्रेजुडिस क्लियर होता है। और एक सेकेंड बेनिफिट है सॉल्विंग बीबीसीआर, मीन्स सॉल्विंग केसेस थ्रू बीबीसीआर। चलो आपके पास कोई क्रोनिक केस आया, और क्रोनिक केस में आपने बहुत शिद्दत से केस लिया, बहुत आपने उसको टोटलिटी बनाई, पोर्ट्रेट और रेमेडी भी दी, बट वो रेमेडी क्लियर आउट नहीं हो रही थी। बट फिर दूसरा की तरीका क्या है, आप उसके पास्ट में जाओ, पास्ट में पूछो कि कोई फीवर एक्यूट कुछ आया है। मोस्टली अगर उसको पता रहेगा कि उसमें पास्ट, तो उस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये भी बहुत एक अच्छा एडवांटेज है। तो हम आ रहे थे आपको एग्रेवेशन एलिमेंट्स फ्रॉम पे, तो हमारा एलिमेंट्स फ्रॉम हो गया, फिर टाइप ऑफ फीवर हो गया। और फीवर के हमको ये याद रखना है कि फीवर के स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, फीवर, हीट, चिल एंड स्वेट। अब हिंदी में को हमको पेशेंट को कैसे पूछना है, हीट मतलब बहुत गर्म लगना, गर्म कब हो जाता है, आपको बॉडी गर्म कब लगने लगता है। चिल मतलब ठंडी लगना, ठंडी कब, ठंडी कैसे लगती है। स्वेट हमको पता है पसीना। अब बॉर्निंग हुसैन में एक फीवर का सेक्शन है कंपाउंड फीवर। कंपाउंड फीवर में क्या है ना, तीनों स्टेजेस के हिसाब से उन्होंने रूब्रिक दिया है। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कंपाउंड फीवर का कैसे उन्होंने दिया है। तो आप सब लोगों को मेरी रेपर्टरीज दिखती रहेगी। तो इसमें फीवर के इसमें इसमें कंपाउंड फीवर करके चैप्टर है, तो उसमें भी देखो कैसा रूब्रिक है। इसमें भी सब डिवीजन है, बिगनिंग विथ चिल, बिगिनिंग विथ शिवरिंग, बिगनिंग विथ हीट एंड बिगनिंग विथ स्वेट। तो फर्स्ट पिकर सिम्टम्स आप ऐसे देखोगे, बिगनिंग विथ चिल, यानी कि फीवर जब भी आता है तो फर्स्ट चिल लेके आता है, फिर देन हीट, देन स्वेट। तो अब जब आप ब्राउज करोगे तो द अमाउंट ऑफ डेप्थनेस दैट इज प्रेजेंट इन होम्योपैथी इज बियॉन्ड समथिंग। सो सी, बिगनिंग विथ चिल देन हीट, उसके भी सब रूब्रिक्स है। देन बिगनिंग विथ चिल देन हीट विदाउट थर्स्ट, बिगनिंग विथ हीट, बिगनिंग विथ चिल एंड विथ हीट एट द सेम टाइम, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों सेम टाइम पे हो जाता है। और उसमें भी देखो आप कितने सारे रूब्रिक्स मेंशन्ड है। देन स्वेट, ऐसे बहुत पिकुलर रूब्रिक्स प्रेजेंट है कंपाउंड फीवर सेक्शन में। देखो, बिगनिंग विथ चिल, देन हीट ऑफ फेस, देन हीट ऑफ हेड। देखो आईपी का एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। देन बिगनिंग विथ चिल, देन हीट विथ थर्स्ट, इतने सारे रूब्रिक है। बिगनिंग विथ चिल देन हीट विदाउट थर्स्ट, बिगनिंग विथ हीट देन चिल, बिगनिंग विथ हीट देन चिल देन कोल्डनेस, बिगनिंग विथ हीट देन कोल्डनेस विथ आइसी कोल्डनेस। और उसमें ना रेमेडी कौन सा है, बूफो। हम सबको सिर्फ बूफो मेंटल एपिलेप्सी के लिए यूज करना आता है, बट फीवर में इफ आप कैंट पढ़ोगे तो बूफो आपको पता चलेगा कि बहुत सेप्टिक सेप्टिक फीवर में भी बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। बिगनिंग विथ हीट देन स्वेट, सिमिलरली बिगनिंग विथ स्वेट देन चिल देन हीट। अब ये एक पैटर्न्स ऑफ स्टेजेस हो गए। देन हमको और इंटरेस्टिंग और डेप्थ केस टेकिंग जब भी जाएंगे तो हमको तीनों स्टेजेस को इंडिविजुअल लेने को आना चाहिए। तो फर्स्ट हम हमेशा अपने एलिमेंट्स फ्रॉम हो गए, देन स्टेजेस का पैटर्न हो गया कि कंपाउंड में कौन सा स्टेजेस आता है, हीट, चिल एंड स्वेट। हीट यानी गर्म लगना, चिल यानी कि ठंडी एंड स्वेट। अब ये हो गया। फिर देन इंपॉर्टेंस कम इज मोडालिटीज, टाइम मोडालिटी, यानी कौन से टाइम पे आता है, या फिर क्या करने से वो फीवर एग्रेवेट हो जाता है, या फिर वो फीवर प्रेसिपिटेट हो जाता है। हम बहुत बार देखेंगे फीवर रात को ही आता है, फीवर पीरियोडिकली आता है, फीवर कोई फॉर एग्जांपल पूरा दिन अच्छा ही रहता है, स्कूल में जाता है तभी फीवर आता है, एग्जाम के पहले ही फीवर आता है। तो वो जनरल मोडालिटी ऑफ फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, then the time modality is very important, and ailments from.
अब आते हैं हम इंडिविजुअल स्टेजेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी ठंडी लेंगे, चिल्स। तो चिल्स में भी बहुत टाइप रहते हैं। एंटीसिपेटिंग चिल, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि अब ठंडी लगने वाली है मुझे। चिल्स एसेंडिंग, एसेंडिंग चिल्स का मतलब क्या होता है कि पैर से शुरू होती है चिल और वो धीरे धीरे करके ऊपर होती है। और ये आप मानोगे नहीं, ये पेशेंट अगर आप उनको पूछोगे तो जेन्युइनली पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे ठंडी लगना, पैरों से ठंडी लगना चालू हुआ था और धीरे धीरे करके वो ऊपर आने लगा। डिसेंडिंग चिल यानी कि नीचे जाते हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है, टाइम मोडालिटी ऑफ चिल, यानी कि ठंडी आपको कब लगती है? सुबह, फोरनून, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, देन रिटर्निंग एट सेम आवर एट 2 AM, 3 AM। देखो आप देख रहे हो तूजा। अभी ये रूब्रिक को कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे यूज करेंगे? क्रोनिकली तूजा पेशेंट्स को आप अगर पूछोगे तो 3 बजे रात को उसको सिर्फ ठंडी लगेगी। इट्स नॉट जरूरी कि उसको फीवर आएगा। आप समझ रहे हो कि फीवर इज लाइक हीट, चिल, स्वेट, हाउ दिस आर डेप्थली डिवाइडेड इनटू दिस 3 sections। देन 11 AM, 3 PM। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आएगा कि लोकेशन। लोकेशन एंड मोडालिटीज। तो लोकेशन, अभी लोकेशन ऑफ फीवर को कैसे पता चलेगा? फीवर का क्या लोकेशन क्या होता है? तो उसका रूब्रिक आता है पार्शियल चिल। ये जो भी लेक्चर ले रहा हूँ इसका पूरा रिकॉर्डिंग्स आप अपना बुक खोल के बाद में देखना, तो आपको पता चलेगा जो भी मैंने स्पीक किया है इट वॉज ऑलरेडी देयर इन द बुक। तो फिर आता है चैप्टर पार्शियल चिल। तो सिमिलरली पार्शियल चिल का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ द चिल। तो इसमें भी लोकेशन डिवाइडेड है। तो पार्शियल चिल only on upper part of the body, partial chill lower part of the body, partial chill only head। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि सिर ही मेरा सिर पे ही ज्यादा ठंडी लग रही है। कोल्डनेस और चिल्स में फर्क होता है। कोल्डनेस मतलब ठंडा, ठंडा टच करने पे ठंडा लगता है। चिलीनेस मतलब ठंडी लगती है। तो चिल्स यानी कि उसको लगता है सिर पे ठंडी लग रही है, इसको लगता है इसलिए सिर को मेरे को कवर करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग फ्रॉम हेड यानी कि हेड से शुरुआत होती है ठंडी लगना। ये सारे रूब्रिक्स का मीनिंग है और ऐसे पेशेंट्स में हमको ऑब्जर्व करना है। प्रीसीडिंग फ्रॉम ऑक्सीपुट, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स, chills on eyes, chills, partial chills on ears, partial chills on nose, partial chills on face, preceding from face, partial chill epigastric, preceding from epigastric, partial chill abdomen, partial chill neck, partial chill chest, on chest, preceding on mammoth। तो ऐसे पूरा एनाटॉमिकल लोकेशन दिया है पार्शियल चिल का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेजेस इज, सेकेंड थिंग आता है उसका फिजिकल जनरल्स बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग चिल। तो फर्स्ट फिजिकल जनरल हमेशा हमको पूछना है थर्स्ट, यानी कि थर्स्ट बिफोर चिल कैसा रहता है, थर्स्ट ड्यूरिंग चिल कैसा रहता है, थर्स्ट आफ्टर चिल कैसा रहता है। यानी कि आपको ठंडी लगने के पहले कितनी प्यास लगती है, ठंडी के दौरान कितनी प्यास लगती है और ठंडी होने के बाद कितनी प्यास लगती है। तो इसमें भी रूब्रिक्स है। थर्स्ट बिफोर चिल, थर्स्ट एट द बिगनिंग ऑफ चिल, थर्स्ट between chill and heat, thirst during both chill and heat, thirst during chill and sweat। देखो कितना इंटरेस्टिंग ब्राउनिया ही दिया है, यानी कि हीट के टाइम नहीं था मगर चिल एंड स्वेट के टाइम। थर्स्टलेस। फिर एपिटाइट, एपिटाइट हंगर ड्यूरिंग चिल, क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, स्टिमुलेटिंग थिंग्स क्रेविंग ड्यूरिंग चिल। फिर ये जो रूब्रिक है मेंसेस बिफोर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग आपको हेल्प करेगा कि चिलनेस बिफोर मेंसेस, चिलनेस ड्यूरिंग मेंसेस, चिलनेस आफ्टर मेंसेस। सिमिलरली स्लीप, स्लीपीनेस ड्यूरिंग बिफोर आफ्टर चिल, स्लीपलेसनेस ड्यूरिंग बिफोर आफ्टर चिल।
Similarly, stool, constipation before after during chill, diarrhea before after during chill, urination, frequent urination during chill, involuntary urination during chill, painful urination during chill, taste, bitter taste during chill, lost taste during chill, metallic taste during chill. Someone are Is it all interesting that I am speaking? Can someone tell the feedback? अच्छा लग रहा है आपको सेशन अब तक का? अनकवरिंग अनड्रेसिंग एग्रेवेशन, यानी कि जैसे खुद को अनकवर करते हैं तो चिल एग्रेवेट हो जाती है. लोकेशन एंड देख लिया है हमने, मोडालिटीज. तो अब एग्रेवेशंस ऑफ चिल, यानी कि ठंड तो लग रही है मुझे, वो ठंड का इंटेंसिटी और बढ़ जाता है. यानी कि ठंड लग रही थी मगर एंगर आफ्टर, और यही रूब्रिक एग्रेवेशन ऑफ चिल आपको एलिमेंट्स फ्रॉम में भी ले सकते हो. तो एग्रेवेशन वाला रूब्रिक है, यू कैन टेक आइदर इन एलिमेंट्स फ्रॉम और यू कैन ऑल्सो टेक एज एन एग्रेवेशन. यानी कि ठंड तो लग रही थी बट ये करने के बाद ठंडी लगने और बढ़ गई. तो एग्रेवेशन ऑफ चिल आफ्टर एंगर, फ्रॉम ड्राफ्ट, फ्रॉम ड्रिंकिंग, फ्रॉम ईटिंग, ईटिंग बिफोर, ईटिंग वाइल, यानी खाते खाते मुझे ठंडी ज्यादा लग रही थी, खाने के पहले ज्यादा ठंडी लग रही थी. ईटिंग आफ्टर, ईटिंग वार्म थिंग्स से वजह से चिल्स एग्रेवेट हो गई. इमोशंस की वजह से चिल्स एग्रेवेट हो गई, या फिर इमोशन की वजह से एलिमेंट्स आया चिल्स का. ये सारे रूब्रिक्स आपको बीबीसीआर रेपर्टरी में, फीवर सेक्शन में, चिल सेक्शन में, कंपाउंड फीवर सेक्शन में आप जब भी ब्राउज करोगे तो इजीली मिलेगी. मैंने ये बुकलेट बनाया है ताकि मैं फीवर अच्छे से सिखा पाऊँ, हाउ टू आर्टिस्टिकली यूज बीबीसीआर. एक्सर्शन से चिल्स बढ़ रहा है, मेंटल एक्सर्शन से चिल्स बढ़ रहा है, नेट्रम्यू. फियर एंड फ्राइट आफ्टर चिल्स बढ़ रहा है, या फिर फियर एंड फ्राइट आफ्टर एलिमेंट्स फ्रॉम आया है. सिमिलरली फॉर वेदर, स्टूल, एम्लोरेशन. बीबीसीआर में जनरली बॉर्निंग हुसैन सर ने एम्लोरेशंस को लेस इंपॉर्टेंस देते थे हमेशा वो फीवर सॉल्विंग में. अब पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग चिल, पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग बिफोर आफ्टर चिल. पानी हम जान, यानी कि ठंडी के टाइम पे पूरे बॉडी में आपको क्या क्या होता है, यानी कि एसोसिएट सिम्टम्स और कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स. मुझे जब भी ठंडी लगती है तो पेट में दर्द होता है, स्टमक एक ड्यूरिंग चिल, लिवर पेन ड्यूरिंग चिल, स्प्लीन पेन ड्यूरिंग चिल, किडनीज पेन इन ड्यूरिंग चिल, बर्निंग इन abdomen ड्यूरिंग चिल, कोल्डनेस इन abdomen ड्यूरिंग चिल. जब भी ठंडी लगना चालू होती है तभी खांसी आती है, कफ विथ चिल, और उसमें कफ फीवर और खांसी चेस्ट से ही आती है ड्यूरिंग चिल. पेन्स इन जनरल, जब ठंडी लगती है तभी पेन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी में मुझे पेन होता है, तभी पेन इन हिप होता है, तभी थाई में पेन होता है, तभी नी में पेन होता है. ऐसे आप पूरे बॉडी का, ऐसा पूरे बॉडी का आपको ये है. फिर मेंटल जनरल्स ड्यूरिंग चिल. मेंटल जनरल्स यानी कि जब भी ठंडी लगती है तभी मैं एकदम चेयरफुल रहता हूँ. तो इंटरेस्टिंग रेमेडी देखो, कैनाबिस सटाइवा और कॉफी है. कॉफी, ओपियम देखोगे तो ये, और क्रोकस, ये सब है ना ड्रग फैमिली से एकदम, यानी कि जो एकदम जॉली रहते हैं, चीयरफुल. यानी कि ठंड, एक बाजू ठंडी लग रही है बट वो फिर भी चीयरफुल है, यानी कि खुश मिजाज है. इनडिफरेंस ड्यूरिंग चिल, यानी कि कुछ है ही नहीं उसको दुनिया से लेना देना. तो आप देखोगे एपिस अर्ने का, देखो चाइना फॉस चाइना सीपीआई ये सब तो देते हैं, बट आपको देखो किस हिसाब से आपको ब्रॉड जोन ऑफ रेपर्टरी रेमेडीज मिल रही है और कितना इंडिविजुअलाइज कर सकते हो. इंसेनिटी ड्यूरिंग चिल, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग चिल, सैडनेस ड्यूरिंग चिल, टीयरफुलनेस ड्यूरिंग चिल, यानी कि रोना आता है. अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये सारे हमारे हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो गया चिल का.
आप सोचते रहोगे सर इतना सब कुछ पूछना है तो हम केस 5 मिनट में कैसे खत्म करेंगे। ये तो मैं आपको बता डिफरेंट टाइप समझा रहा हूँ। और आपके पास हर एक, जब ये चीज आप अपने प्रैक्टिस में यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा कितने 2 मिनट में केस टेकिंग हो गई, 5 मिनट में केस टेकिंग भी हो गई, डिफरेंशिएशन भी हो गया, पोर्ट्रेट भी बन गई, रेपर्टरी चार्ट भी बन गया। इतना इजी है, इतना फास्ट हो सकता है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि जब ये ठंडी लग रही है तभी एक्सटर्नल हेड पे स्वेट आ रहा है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, नोज लाल हो रहा है, फेस ब्लू हो रहा है, रेड हो रहा है, फेस ठंडा पड़ रहा है, फेस लाल पड़ रहा है, सिर्फ चीक्स ठंडे पड़ रहे हैं, दांत चैटरिंग हो रही है, टंग कोटेड है ड्यूरिंग चिल, टंग ड्राई है ड्यूरिंग चिल, नेल्स ब्लू हो रहे हैं ड्यूरिंग चिल्स, फीट कोल्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग चिल्स, बैड ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम चिल्स। यानी कि ये सिर्फ चिल स्टेज के ऊपर ही पहुंचे, हमारा हीट और स्वेट तो इन्वेस्टिगेट करना और बाकी है। रेस्पिरेशन है कि जब भी उसको ठंडी लग रही है तो पेशेंट बोलेगा मेरे को ठंडी ब्रेथ आती है। तो देखो कार्बोवेट चाइना वेरिट्रम आपका पिक्युलैरिटी कॉन्फिडेंस और प्रिस्क्रिप्शन एंड क्योर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो 100% होता है। आप पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि and खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि पेशेंट सामने वाला चाहे वो डेंगू हो, कोविड हो, आईसीयू में भी हो, बहुत सीवियर फीवर हो, कुछ किसी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट आपको ऐसे सिम्टम्स पिकुलर सिम्टम्स के ऊपर जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन दोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पेशेंट 100% क्योर होगा। दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी दैट इज देयर इन एक्यूट्स। हम सिर्फ बोलते ना आजकल एक्यूट्स देख के बहुत डर जाते हैं, वी वांट टू रिफर और वी टेल के एंटीबायोटिक्स ले लो, पैरासिटामोल ले लो, एंटासिड ले लो, एलोपैथिक का सपोर्ट लो, ज्यादा फीवर आएगा तो पैरासिटामोल दे देना। बट हमारे पास इतना पावर है रेपर्टरीज का, लिटरेचर का, रेमेडीज का, इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडीज है हमारे पास, तो हम सब इतना अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग चिल, ब्रानिया कैप्सिकम आईपी का फॉस्फोरिक एसिड, इरेगुलर ब्रीदिंग, लाउड ब्रीदिंग, क्विक ब्रीदिंग, रैटलिंग, साइंग लो, ये अब तक का जर्नी था चिल स्टेज का। तो आप मुझे जस्ट गिव मी अ फीडबैक, हाउ हाउ डिड यू लाइक टिल नाउ टिल चिल स्टेज। आप चैट में बता सकते हो या फिर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको तो आप चैट पे पूछ सकते हो। अब हीट स्टेज, हीट यानी कि बहुत गर्म लगना, बुखार के टाइम पे पेशेंट को गर्म लगता है, तो हीट प्रीडोमिनेटिंग यानी कि 3 स्टेजेस में हीट चिल स्वेट में पेशेंट का हीट ही ज्यादा है, यानी कि चिल इतना नहीं है और स्वेटिंग शटिंग भी नहीं हो रही है, प्रीडोमिनेटिंग। हीट असेंडिंग सेम नीचे से ऊपर जा रही है, हीट डिसेंडिंग हाइपरपेरेक्सिया। सो अगेन हीट के लिए भी हम जाएंगे कि टाइम मोडालिटी, हीट कौन से समय पे आ रही है, मॉर्निंग, फोरनोट, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, बिफोर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट, इवनिंग, स्पेसिफिक टाइम। सेम चीज थिंग्स विथ फिजिकल जनरल्स, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग हीट। तो aversion to drinks, desire for cold things, desire for water, desire for sour things and acid, hunger, ravenous during heat. Similarly, thirst in general, thirst between the chill and heat, thirst in heat and sweat, thirst at night, thirst hastily drinks during heat stage, thirst a little at a time, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना पसंद है ड्यूरिंग हीट स्टेज, थर्स्ट मच एट अ टाइम ड्यूरिंग हीट स्टेज, थर्स्ट अनक्वेंचेबल ड्यूरिंग हीट स्टेज। ये हम फीवर के उस उधर से निकल चुके हैं, हम तो अभी स्टेजेस को भी इतना बारीकी से एग्जामिन कर रहे हैं। थर्स्टलेस ड्यूरिंग हीट स्टेज, टेस्ट बिटर, देन यूरिनेशन टू फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग हीट स्टेज, यूरिनेशन पेनफुल ड्यूरिंग हीट स्टेज, urination profuse during heat stage, urination scanty during heat stage, sleepiness during heat, murmuring during sleep, स्लाइडिंग डाउन इन बेड। मतलब क्या है, यानी कि फीवर के टाइम पे पेशेंट को इतना वीक फील कर रहा है
कि उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो बेड पे भी ऐसा पहुंच जाए। और इंटरेस्टिंग रेमेडी देखोगे कि आर्सेनिक एंड म्यूरेटिक एसिड। स्लीपलेस ड्यूरिंग हीट, सेम क्रोनिकली भी ये सिम्टम आप यूज कर सकते हो। मेंसेस, बिफोर मेंसेस पेशेंट को ज्यादा हीट फील होती है, ड्यूरिंग मेंसेस पेशेंट को ज्यादा हीट फील होती है। सिमिलरली लोकेशन ऑफ हीट, कौन से पार्ट पे पेशेंट को ज्यादा हीट लग रही है या फिर कौन से पार्ट से हीट स्टार्टिंग होके जा रही है। तो हीट ऑफ सिंगल पार्ट्स, हीट ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, हीट लेफ्ट साइड, राइट साइड, फोर पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर, लोअर, हीट इन हेड विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। हमको सिर्फ बेलेडोना याद आता है, बट आप इंटरेस्टिंग देखते हो तो कितने सारे रेमेडीज प्रेजेंट है। हीट बियॉन्ड द ईयर, यानी कि कान के पीछे ज्यादा गर्म लग रहा है। हीट ऑन नोज, फेस। और एग्रेवेशन, एग्रेवेशन को यानी कि बुखार हीट था, वो उस दौरान पे वो उसका बुखार हीट एग्रेवेट हो गया या फिर इसके वजह से एलिमेंट फ्रॉम हुआ। तो एंगर आफ्टर, ब्रेकफास्ट आफ्टर, कॉशन आफ्टर, कन्वल्शन आफ्टर, कवर्ड बीइंग, कफिंग, डेंटिशन, एक्साइटमेंट, एक्सर्शन, मोशन, पेन इन जनरल, एमुलेशंस, पर्टिकुलर ड्यूरिंग इट, यानी कि जब ये बुखार हीट होता है तभी कोराइजा आता है। कभी कोराइजा एग्रेवेट होता है, फ्लुएंट, स्नीजिंग, सेम नौशिया, वॉमिटिंग बिफोर द हीट, यानी कि हीट चालू होने से पहले मुझे नौशिया एंड वॉमिटिंग ज्यादा लगता है, चाइना, सीना, पल्स। ड्यूरिंग जब हीट आता है तभी मुझे नौशिया वॉमिटिंग लगती है। तो ये सारी ग्रुप ऑफ रेमेडीज है। सेम पेन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेन्स, फ्लैटुलेंट सिम्टम्स ड्यूरिंग हीट, यानी कि जब फीवर बढ़ता है तभी मुझे गैस बनती है। कॉफ विथ एक्सपोर्टरेशन होता है, पेन इन चेस्ट आता है, हार्ट, स्केपुला, डिफरेंट पेन्स। एंड सिमिलरली मेंटल जनरल्स ड्यूरिंग फीवर। तो सिमिलरली आप देखोगे स्वेट के लिए भी ऐसा ही हमको पूरा कंसिडर करना है। तो ये है, आप अगर सब लोग नोट कर सकते हो तो ये परफॉर्मा से आप जब भी आपके पास इन फ्यूचर अभी कोई भी केस टेकिंग फीवर का एक्यूट्स का आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो ये परफॉर्मा हमेशा फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। कैसा है? फर्स्ट रूल, लेट द पेशेंट स्पीक। सेकेंड, एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल। देन पैटर्न ऑफ फीवर, यानी कंपाउंड फीवर क्या है। फिर उसके बाद हर एक स्टेजेस को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करना है। चिल, तो चिल का लोकेशन क्या है, फिर चिल का एग्रीवेशन क्या है, चिल्स का चिल के साथ कॉन्कोमिटेंट क्या है, चिल के पास फिजिकल जनरल्स बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग चिल्स, मेंटली फिजिकली कैसा है, सिमिलरली फॉर हीट, सिमिलरली फॉर स्वेट। फिर जनरली अपायरेक्सिया स्टेज में पेशेंट के फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स क्या है, यानी कि ड्यूरिंग बुखार, बुखार बहुत डल इंडिफरेंट रहता है, जैसे ही बुखार उतर जाता है तो फिर से नॉर्मल चीयरफुल हो जाता है। तो ये चीयरफुलनेस आपका अपरीक्षा स्टेज में आ जाएगा। जनरल मोडालिटीज, जनरली पेशेंट को रात को ही अच्छा नहीं लग रहा है। देन ऑब्जर्वेशंस, टच एंड देन इन्वेस्टिगेशन। ये आपका पूरा आ गया केस टेकिंग ऑफ फीवर एंड सॉल्विंग केसेस थ्रू बीबीआर। एंड जनरली अब आप हम आते हैं पोसोलॉजी के ऊपर। पोटेंसी एंड रिपीटेशन। तो एक जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूँ पोसोलॉजी के लिए, कि जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस पर्टिकुलर सिम्टम ज्यादा है, पोर्ट्रेट अच्छे से मुझे मिल पाया है एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, सो हायर द टोटलिटी हायर द पोटेंसी। और जितना आप पोटेंसी हायर देते हो उतना आप कोर्स ऑफ एक्यूट उसका आप कम कर रहे हो, उसका सफरिंग जल्दी से क्योर कर रहे हो। लोअर पोटेंसीज का हम लोग प्रेफर करेंगे जब भी ज्यादा टोटलिटी एग्जैक्ट नहीं मिली है, पोर्ट्रेट अच्छे से नहीं मिला है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिस्क्रिप्शन, देन लोअर पोटेंसीज। और लोअर पोटेंसी से उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन सेम रहेगा, बट उसका वो उस टाइम पे उसको हमेशा रिलीफ बना रहेगा। ये मैं नहीं, बॉर्लेंड सर ने बोला है। और
हमेशा एक्यूट्स के लिए मैं रिपीटेशन कैसा करता हूँ, तो 1 कप वाटर में फॉर एग्जाम्पल 6-7 पिल्स डालूंगा, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम 1 स्पून एवरी से ज्यादा फीवर रहा तो हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो इस तरह से आप मैक्सिमम एक्यूट्स फील कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा इन ब्रीफ, इन शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने फीवर थ्रू बीबीसीआर थ्रू एक्यूट समझाने की कोशिश की। आपको किसी को भी डाउट होगा तो आप पूछिए, और एल्स वी कैन एंड द सेशन। यस में आप अगर कोई केस अगर बताते हैं तो लोग को थोड़ा और इलस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं एक केस बता देता हूँ। तो ये एक केस है 23 साल के लड़के का। उसको 2 दिन से फीवर था। अब before these 2 days, patient had stayed in AC room, drank cold water, traveled on bike in cool weather, and did head bath. And after that night, fever had started. यानी कि एसी रूम में भी रहा, ठंडा पानी भी पिया, बाइक में भी गया जहाँ पे कोल्ड वेदर था। अब फीवर कंटिन्यूसली 100 डिग्री के ऊपर था। तो अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे हम लोग स्टेजेस ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्या था, चिल स्टेज, फॉलोड बाय हीट स्टेज। अभी गेटिंग चिल्स आफ्टर डूइंग बाथ इन द मॉर्निंग, ऑल्सो आफ्टर ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका रूब्रिक क्या आएगा, ठंडी चिल्स गेटिंग एग्रेवेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड वाटर। Even in the chills, fever patient wants to bath with cold water, also wants to drink chilled water, as he said aversion to hot water। यानी पेशेंट को बहुत ठंडी भी लग रही है, बट एट द सेम टाइम उसको ठंडे पानी पीने की इच्छा हो रही है और नहाने की इच्छा हो रही है। एंड chill starts in back, mainly in sacrum, and spreads upwards and downwards like sacrum to lumbar। यानी कि पेशेंट को चिल्स सेक्रम में फील होती है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाते हैं। और ये पेशेंट का लैंग्वेज है, ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं है, लिटरली इसका टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास। और यही मेरा एम था, मोटिव था कि ऐसे डिटेल पिकुलर सिम्टम्स भी आपको फीवर मिलते हैं। और जस्ट इमेजिन आपका फीवर को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर चिल्स फेल्ट मोर इन चेस्ट, abdomen, फोरहेड, ऑल्सो इनर साइड। इसका मतलब क्या आएगा, इसका रूब्रिक आएगा पार्शियल चिल चेस्ट, abdomen, फोरहेड। इसका क्या रूब्रिक आएगा, चिल्स बिगनिंग इन बैक एंड गोइंग एंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ऐसे सब रूब्रिक्स है। अभी हीट स्टेज, इस पेशेंट को चिल से ज्यादा हीट लगता है। तो हीट में भी क्या है, स्टार्ट्स इन abdomen, मतलब हीट प्रीसीडिंग फ्रॉम abdomen, spreads to chest, feels no appetite during heat stage, and feels thirsty because of hoarseness in the throat, wants to lie down, feeling better when lying down. Asserted need. Cough is there, 2-3 paroxysm, aggravating thinking, overexertion of mind. अब रूब्रिक्स, तो देखो रूब्रिक्स, फीवर, चिल, कॉन्कोमिटेंट, सेंसिटिव टू नॉइज। यानी कि जब पेशेंट को ठंडी लगना चालू होता है तब भी पेशेंट को बहुत चिड़चिड़ होती है नॉइज से। फिर फीवर, चिल, पार्शियल चिल, प्रीसीडिंग फ्रॉम बैक, इसी का प्रॉब्लम। फीवर, चिल, एग्रेवेशन फ्रॉम ड्रिंकिंग हमने देखा, उसमें भी उसको क्या एपिटाइट है, कोल्ड लिक्विड्स एंड वाटर। फीवर, चिल, बैक अप एंड डाउन। फीवर, चिल, कॉन्कोमिटेंट डलनेस, यानी कि ड्यूरिंग चिल उसको डलनेस लगने लगता है। हीट इन जनरल, पार्शियल abdomen। अब ये जरा जो मैंने रूब्रिक का टोटलिटी लिया तो क्या आया, थ्रू एंड थ्रू कैप्सिकम। और हम कितनी बार हम फीवर के एक्यूट केसेस में कैप्सिकम देते हैं, और जेन्युइनली कैप्सिकम 200 वाटर डोज फ्रिक्वेंटली दिया, और ये पेशेंट का क्योर बहुत फास्ट तरीके से मिल रहा था हमको। तो सिमिलरली ऐसे डिफरेंट ये केसेस है जहाँ पे मैंने से आईपी कैक दिया है फीवर केसेस में, एंड ये उसके टेस्टिमोनियल्स थे। कोविड का केस था ये तो आईपी कैक का। फिर सिमिलरली पेशेंट को नक्स वॉमिका गया है ड्यूरिंग एक्यूट्स। देन मैंगनम एसिटिकम दिया है लेटर ऑन। देन पेशेंट को नक्स वॉमिका अगेन गया है, चाइना आर्स गया है। तो
ये जो मैंने क्लास ली थी, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग के वाओ ये केस था, ये केस मैंने लिया डेंगू का, कोविड का, ये मलेरिया का, या फिर स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, और वाओ कितना अच्छे से क्योर हो गया। ये पूरे सेशन का एक ही मोटिव था कि आपको मेथड सिखानी है कि किस तरह से केस लिया जाता है, किस तरह से पोर्ट्रेट बनाया जाता है, किस तरह से टोटलिटी बनाया जाता है, और आपका फीवर का प्रिस्क्रिप्शन कितना इजी हो सकता है। विद इन 2 minutes 5 minutes यू कैन सॉल्व द केस, यू कैन मेक द पोर्ट्रेट, how confidently you can prescribe, how you yourself can excel in your homeopathy practice, how how unprejudiced you can become in your homeopathy practice, how much vastness is there, and so much exactness there is there in homeopathy. So यही फुल था बीबीसीआर। और आप ये सेशन का रिकॉर्डिंग पढ़िएगा, देखिएगा, एंड बुक के थ्रू हार्ड कॉपी लेके बैठिएगा। ये मास्टरी ऑफ बीबीसीआर मुझ में कैसी आई, मैं जब भी इन्हीं सर के साथ था और फीवर केसेस सॉल्व करता था, तो हार्ड कॉपी ब्राउज की है, रेपर्टरी को ब्राउज करने का आदत रखो। हम सिर्फ मटेरियल मेडिकल को ही पढ़ते, बट ब्राउज रेपर्टरी को भी ब्राउज कीजिए। आपको कितने सारे अनोखे रूब्रिक्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा अरे ये रूब्रिक तो हमने कभी देखा भी नहीं है। और ऐसे सब रूब्रिक्स बनाए गए मगर एक्चुअल में पेशेंट में खुद में भी होते हैं। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथी कितना इजी, फास्ट एंड वेरी फैक्टफुल, अगेन द फर्स्ट वर्ड दैट आई सेड ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेशन, कि इतना एग्जैक्ट आप बना सकते हो होम्योपैथी को, एंड सिंपल, एंड ऑल दिस इज वेरी क्लासिकल, नथिंग स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच सर। हाँ यस जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। एक चीज आज लास्ट में जो आपने बोला कि ब्राउज करना सीखना आदत बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आजकल कंप्यूटर के एज में लोग ब्राउज करना भूल गए हैं। एग्जैक्टली। और मैं अपना एज के हिसाब से मैं बता दूं कि मेरे समय में तो कंप्यूटर था ही नहीं, और मुझे पन्ने पलटने पड़ते थे रिपोर्टरी के। अब तो पन्ने नहीं पलटता हूँ क्योंकि अब तो कंप्यूटर है मेरे पास में। लेकिन जो आदत बन गई पन्ने पलटने का, वह मेरे लिए बड़ा इसलिए मैं जब कभी रिपोर्टरी पढ़ाता हूँ तो मैं अब कॉलेज में मैं बेसिकली रिपोर्टरी पढ़ाता हूँ। मैं कहा कि देखो रिपोर्टरी खोल लो, खाली पढ़ो, याद मत करो, इसको पन्ना को पलटो, पलटो। पन्ना को पलटो तो तुमको कुछ बहुत अच्छा से मिल जाएगा। तो हाँ। आपका बहुत अच्छा से लगा, और आपने बहुत अच्छा। और केस को विटनेस करना, ये खाली टेकिंग जो है सो टेकिंग प्रोसेस जो है सो, मैं डॉक्टर दिनेश चौहान की किताब पढ़ रहा था, केस विटनेसिंग विटनेसिंग, विटनेस करना और केस टेक करना दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा अच्छा था। यस जी, आप फिर से मैं आपको इनवाइट करूंगा आपको इस फोरम में। हम लोग का मीटिंग यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने के पूर्व मैं एक दुखद समाचार आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप सभी को ज्ञात होगा, हम लोग का जो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन प्रारंभ हुआ था, तो उस समय में हम लोग के जो मॉडरेटर हुआ करते थे वो डॉक्टर संदीप पीटर जी थे। तो संदीप पीटर जी बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने इस शुरुआत की, बहुत कुछ इसको संभाला, और बहुत कुछ इसको संभाला, और इसको बहुत अच्छा से इसको लेकर के चले। लेकिन कुछ अपने व्यवस्था से वह इस मीटिंग को में आगे जुड़ नहीं सके, तो लेकिन फिर भी वो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही कल आज उनका फेडरल था, उनके फादर का डेथ हो गया जो कर्नल थे। तो हम लोग आइए इस मीटिंग को समाप्त करने के पूर्व, क्योंकि मैं शोक सभा को जो है सो शुरू में नहीं करने का हम लोगों का आदत है, हम लोग अंत में करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इसके पहले कि हम लोग मीटिंग को से जाएं बाहर, हम लोग एक मिनट का साइलेंस क्रिएट करें उनके आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। मैं दीपमाला जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपमाला जी आप कहें प्रेजेंट, क्योंकि
आप उनके साथ में जुड़ी रही हैं और उनके छोड़ने के बाद आपने भी डीप मॉडरेटर का काम किया और अभी भी कर रही हैं। तो दीपमाला जी, अगर आप थोड़ा सा डॉक्टर संदीप पीटर के विषय में चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल। संदीप पीटर जी स्टार्टिंग से ही IFPH के मॉडरेटर रहे हैं। मैं उनको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही जान गई हूँ। सर ने बहुत ही अच्छे से IFPH का इस प्रोग्राम को संभाला है और किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। संदीप पिताजी का देहांत हुआ तो मैंने भी मैसेज देखा है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए तो अभी हम लोगों ने 1 मिनट का मौन व्रत रखा ही है। और आपने जैसा बताया अभी कि संदीप पीटर जी अभी किसी कारणवश नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस IFPH प्लेटफॉर्म से वो आज भी जुड़े हैं। भले वो रेगुलर अभी नहीं है, हमारे साथ है वो। संदीप पीटर जी थैंक का यू साहब दीपमाला। सभी भी बोलूंगी जरूर। हाँ, थैंक यू दीपमाला जी। अब मैं आज के मॉडरेटर जो हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप मीटिंग को समाप्त करेंगे और मीटिंग को हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर धनेश जी को, जो ज्वाइन कर चुके हैं। एंड थैंक्स टू डॉक्टर यस जी, आपको आने के लिए बहुत अच्छा लगा। यंग फेलो में यंग होम्योपैथ के नाते आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतना डिटेल्स है, सभी के लिए आई ओपनर का काम कर रहा है। हाँ, अनुष्का, डॉक्टर अनुष्का, यू आर हियर? हाँ, आप अपना कमेंट्स करते हुए आप इसको मीटिंग को हैंड ओवर करेंगी। जी सर। तो इसके बाद कौन सा मीटिंग स्टार्ट होने वाला है? अंग्रेजी सेशन शुरू होगा अनुष्का जी, और डॉक्टर धनेश जो है सो इसके मॉडरेटर हैं। ठीक है सर। डॉक्टर धनेश जी को मैं आगे का हैंड ओवर करती हूँ इंग्लिश सेशन के लिए। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, सेशन ज्वाइन करके। Thank you, Dr. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Dr. Anushka, Dr. Sahani Saab, and all those who attended the session. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1510th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SOMA from Delhi. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. All of you know that the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic lovers, students, and doctors, and we have 3 sessions every day. The first session of the day is already over, the Hindi session from 7:30 to 8:30, and from 8:30 to 9:30 we have the international session in English, and from 9:30 to 10:30 a local language session in Malayalam. All these sessions are going in a good way, and we are uploading the videos of the same on the very next day itself, so that you can subscribe it without paying a penny, as well as you can share it with your friends, so that we can reach homeopathy to every household in India and around the world. And this is the purpose of promoting homeopathy among public, is the purpose of this Zoom, as well as connecting between the doctors around the world. And let me introduce the guest of the day. As you know, we are introducing a new faculty from Delhi, that is Dr. SOMA Sharma. She has completed BHMS and having 12 years of practicing experience with homeopathy, and is the chief consultant at Agarwal Medical Center, Ashok Vihar, Phase 2, New Delhi. And she was the ex-SRF at CCRH headquarters, Delhi, and ex-counseling physician at Delhi University of Women's Association. And she has published some research articles in national as well as international journals available in ResearchGate. And she is a very, very well-known homeopath among
North Indian doctors. And so we are introducing this Dr. Soma Sharma to this forum. We welcome doctor, but let us see what is the subject. You all know that the prowess of homeopathy in pseudo-surgical cases. This is a very, very important and interesting subject. So we proudly welcome Dr. Soma Sharma to this forum. You can share your screen and you can go ahead with your presentation. You're already the co-host. Please unmute yourself. Just unmute. On the left extreme of your complete. You just click on the screen. Okay. Yes, sir. Now, thank you. Good evening, everyone. So, sir, am I visible? Yes, I am. You are everything fine. You can share the screen now. You are Yes, visible and audible. just Yes. is it clear? Yeah. Yes. Yes. Screen is screen. You can make it full screen. Where? Is it? Otherwise, you can go ahead like this. This is fine. Yeah. Okay. So, good evening, everyone. As you know, my topic is role of homeopathy in pseudo-surgical cases. So I would like to actually begin with saying that how many of us are actually feeling confident and how many of the patients, the general public trusts us. Sir, am I audible? Yes, you are audible and visible. No. So how many of the, the general public, the public at large is actually following homeopathy as a, as a first line of treatment for getting pseudo-surgical cases treated. For example, they hardly know that adenoids, tonsillitis, or be it fibroids, or fistula in ano, which I'll be covering in a case also. So these kind of cases are very well treatable by homeopathy, and Hahnemann mentions about this in in under one-sided diseases followed by local diseases in aphorisms 185, 186, 187, and so on, wherein he says that only those parts which are morbidly affected, thinking that, and the rest of the organism remains unaffected. This is a very absurd thinking and absurd doctrine to think upon. Then he also in aphorism 186, he clearly states about 4 to 5 uh, uh, 4 to 5 circumstances wherein he relegates surgery. But again, he says when the cause is external and there is no, there is this, for example, there is a fracture, or there is some foreign body which has just entered and it is not irritating the rest of the organism, and then it can be mechanically really taken off. So for such cases, for only 4 to 5 cases, he relegates surgery. And he also says that even after the surgery, an active mechanical aid is required, wherein the closest possible constitutional remedy helps. Okay, so again, going on to aphorism 203, he again elaborates this thing that if we get the warts cauterized, or if we get such examples he gives, wherein he says that only if the local affection is removed, the rest of the disease is turned inwards, and then the mankind groans with considerable effects of prolific increasing
increasing diseases of manifestations of SORA. We all know that. All right. So let's begin with my first case. Okay. Also, I would like to mention that Master Kent and in his lesser writings, as well as Master Hahnemann in his letter writings, they all have said the same about pseudo-surgical cases. Okay, so let's now begin with the presentation. So I'll be actually presenting 4 cases which are pseudo-surgical and which got cured in a really good short span of time. And I have always used LN potency majorly. And in all these 4 cases, I have used that only. I'll just begin the presentation now. So the first case which is there is, is about verrucae vulgaris, the warts which we commonly have, and they are increasing nowadays. So warts, touching toads causes warts. This was a very, very famous folk belief which existed in the past, like quite many centuries before. And as the toads, they have some glands which, when they erupt those glands, then they resemble the warts. So people used to think that touching a toad on the full moon's night will cause warts. Okay, so such kind of such kind of disbeliefs and false beliefs existed, and similarly, such were the folk remedies which used to exist. Okay, so also there is one thing which I found was that the medicine Chelidonium majus was the acrid juices of Chelidonium majus. They have been used in the past many centuries back as a remedy for warts. So there is a very interesting article which I found of 1992, wherein back at Hahnemann's time, so they had the scientists had observed that warts are transferable, that warts are contagious. So this was kind of a very established fact where. For example, Sir Astley Cooper had observed many cases where a surgeon was operating upon a patient of warts, and accidentally a few drops of that thing fell upon his thumbnail. The surgeon got warts. Again, in 1891 also, there was a similar description of this one fellow called Joseph Payne, wherein he also developed warts. So again, the contagious nature was also evident from the second case where genital warts were transmitted between a couple. So warts have been believed to be caused by all sort of things. For example, getting wet in the rain, and masturbation, which they used to call as solitary habits, especially in women. And similarly, the warts were decreased. Warts were thought to decrease through rubbing the warts against a man who was an illegitimate father of some child, or prayers and rainwater, many things. And but again, the Chelidonium majus thing has been mentioned in the past to be of help. So now the progression in understanding. So the viral origin of warts was suggested as early as 1907 by Sufo, wherein he inoculated himself with a wart extract which had passed through some filter, and he actually developed warts. So then in 1949 and 1962, people found out the viral nature of warts. So we all know this, that common warts are developed by HPV types 2 and 4, then flat warts by type 3, 10, 28. So this is
all theoretic. Now let me come to the case. So this was a female who came to me with warts on bilateral arms around the elbows since past year or so, and acne. Mainly there were two complaints. So acne had been present since past 3 years. They were papulopustular and itchy and would aggravate before menses. Then the warts which were there were common warts, and they started on the left arm and gradually progressed on the right, around the right elbow. She got it electrocauterized by an AIMS doctor, and as well as by some other private practitioner as well. And but it to no avail, it came back, and further worse condition, it actually increased. So they were common warts only. Now let's come to the generals. Appetite was okay, apart from the fact that she did not feel anything. She did not feel much hunger during the first half, for the breakfast. Thirst was fine, but she would especially feel thirsty after meals, and she wanted cold water. She desired chocolate. Her bowels, urine, all were okay. Sleep was disturbed because I'll be telling you the reason in my next slide, because of some personal issues going on with her partner, with her boyfriend. And she would feel difficulty getting into sleep, and frequent awakenings were there. Perspiration was not too much, nothing significant to mention. Thermal reaction was chilly. So mentally, actually, there had been a relationship tussle which was going on, and her partner was clingy and wanted to know each and every tiny detail of as to her, whereabouts. But patient was not actually interested, and she would feel suffocated. She would fight with him, but it did not end up it did not break the relationship. So this all had made her very flustered, and she would always think during the night as to how to get away from this relationship. See, she was working in a salon for 6 days a week from morning to night, 7 p.m. in the night. Then, but again, her sympathetic nature is worth mentioning, that whenever her partner, even if she had a fight, but whenever her partner would call her, she would again go back to the same loop and help him, help the partner. And she loved getting drenched in the rain. She was emotional but did not cry easily, and replied back when insulted. And sometimes she scolds her fellow workers and subordinates. And she had elder siblings, which were obviously office going, so they did not feel the need for household chores as this lady did. In the past history, there have been just recurrent headaches for which she took homeopathic treatment 8 years back, which after which they did not occur, and measles and typhoid. Father had died of renal failure, and maternal grandfather had stroke. So treatment, she had got warts removed twice, but they led to multiplication of the warts. So based on all of this, I gave her potassium hydrate 1 mg, that is causticum. 1 mg stat dose was given, and we followed up by Saclac for 30 days, but there was no change in the number of warts. They were as it is. And whenever she would get her vaccine and all done, they would increase, obviously because of inoculation further. So I told her to not to get anything done. And so after a month's wait, I started with LM1, 100 ml solution, as to follow up after 3 weeks. So, but in those 3 weeks, what's actually increased in the numbers,
And the old warts shows decreased size. Like there were a few bigger ones, they decreased in the size, but there were a couple of new warts which formed. And LM2, after the starting of LM2, warts gradually started to decrease in number. The medicine was continued till LM5, after which all the warts had disappeared. So she was followed up for a year. There was no recurrence, there was nothing. All the marks also disappeared gradually. So this is the first case. Now let's start with the second case, which is of kidney stones. Sorry, just a second. साल पहले बहुत सारे वार्ड्स हुए थे। इसका ट्रीटमेंट मैंने मजेरिया, एम्स और एम्स के एक डॉक्टर है, उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है साउथ एक्स में, डमा सर्कल, वहां से करवाया। हर जगह पे मेरे वार्ड्स का बर्न करा गया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा होते रहे, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते रहे। फिर कुछ टाइम तक मैंने वहां से ट्रीटमेंट लिया, करीबन 1 साल। उसके बाद मैंने सोमा से ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के 1-1.5 महीने बाद मेरे बहुत ही सारे वार्ड्स हुए। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद और मेडिसिन चलती रही। उसके बाद मेरे वार्ड्स सारे कंप्लीटली खत्म हो गए, जो कि अब के मार्क्स भी बहुत कम रह गए हैं। और जब ये वार्ड्स बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैं स्ट्रेस में आ गई थी। तो सोमा ने बोला कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, ये बड़े इजीली चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ, 1-1.5 महीने बाद ये वार्ड्स कंप्लीटली खत्म हो गए। अब मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स टू सोमा, कि उसने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया और इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दिया, मुझे प्रॉब्लम से निकाल दिया। थैंक यू सोमा। आप देख सकते हैं कि ये वार्ड्स बिल्कुल खत्म है। Thank you. Okay, so now let's come to the second case, which will be of kidney stones. So there have been a lot of studies on kidney stones, but my case was of urethral stone, basically. Okay, so the disease load is around 4 to 15%, and there has been a slight shift in the cases in India and the Western countries, because there is a slight increase in the Western countries. The prevalence of urinary stones has increased in the Western countries. Now let's see the diet and the diet factors which are actually responsible for kidney stones. So fluid intake is the most important factor. We all know that, directly associated. So for each 200 ml of fluids consumed per day, there is a 13% reduction in the risk of stone formation. Okay, so this has been an established this thing theory and research. And then we come to the carbonated and sugarated and soft drinks, the sodas which are there. So they being generally popular in USA. So the more the fructose is, the more kidney stone chances are. Okay, so the finding of increased risk is because fructose increases the excretion of calcium oxalate and uric acid. So that kind of increases the production of kidney stones. Yeah. So there have been a lot of research wherein 3 large-sized cohort study was published, where I happened to see it, where the vegetable proteins, they were not associated with the risk of kidney stones, even after all the adjustments of biases were made between the control group and this group. And the higher potassium intake due to high vegetable intake was one of the most protective factors for nephrolithiasis.
Then a study in the Oxford cohort, they compared between various types of diets. Okay, there were 51,000 participants in this, aged 20 years and above, where they saw that high meat intake, vegetarian and low meat intake diets had, like, in the decreasing order. High meat intake diet followed by vegetarian and low meat intake diets had the lowest hazard ratio. And high intake of fruits is certainly helpful for the prevention of formation of kidney stones. Now let's come to the case. So this is a published case of mine on ResearchGate, IJRH thing, IJRH journal. So 33-year-old wheatish complexion male had burning pain in urethral region since past 20 days. The burning was only present during micturition, and he also had increasingly scanty, frequent ineffectual urination with constant urging to urinate and increasing weakness over the past 20 days. So this burning pain in urethra was present only during micturition. And on the day of consultation, he reported that he had passed urine nearly 18 to 20 times with intense burning pain and passage of very few drops. There was no past or family history of calculi. And since childhood, he had the other complaint was he had repeated sneezing, tendency for sneezing and running nose, and acrid nasal discharge and acrid lacrimation. Both the discharges were acrid with every change of season. About his past illness, there was a very strong feature of dog bite, as he was a dog lover, but he was poor, so he could not afford a dog. So he would always feed the street dogs and get bitten, or there would be scratches wherein there was not too much of blood, but at least the scratches were deep enough by the stray dogs. So injury to great toe he had once, fracture of ulna a year back, that's it. But dog bite quite many number of times. His father had pulmonary TB and recovered now. He was married for 18 years, smoking 1 to 2 cigarettes a day and occasional alcohol consumption. Let's come to the physical journals. Appetite was fine. He used to feel hungry, but his irregular meal timings were there because he was a driver. Thirst was increased. Thirst, already he had increased thirst of 3 to 4 liters because he would drive all day out, and but he had increased it to 8 liters since past 15 days because everybody had advised him to do that. He desired extra salt in his food and spicy food, fish, and tea. 7 to 8 cups of tea daily, which is understandable being in his profession. And perspiration was profuse even in AC, even while he was driving the car, he would feel hot, more on face and neck, and it was offensive. Then sleep was fine. Thermal reaction was hot. He could not bear sun for long. Then let's come to the mental generals. There is not much. There's not much to talk about. He belonged to a poor family, and he's fond of dogs. So okay. So his primary complaints of pain and reduced urinary output, they were, I followed this up with a scale, which was the numerical rating scale. This was in my early times, after the year I had just passed, 2013, no, 2012 or 13. So there was, we like maintained this was taught to us during the internship, that no urine was 1, passage of few drops ineffectual, flow increased, and normal. So this was rated as 1, 2, 3, and 4. So
let's come to the prescription now. So he was given lysinum LM1. Why? Because there are again 3 to 4 very pathognomonic features of the case, wherein there was much craving for salt, intolerance to sun, then dog bite, history of dog bite. So these 3 were very, very prominent features of the case as well as of the drug. Lysin, hence lysin LM1 was started. And why did I just give LM1? Because obviously Hahnemann mentions that it is the most perfected of all potencies, and every correctly chosen homeopathic medicine, even though action is of long duration, may be repeated daily for months. Although in this case we did not require much repetition, but still. And another thing I want to mention is that in lesser writings by Hahnemann had sent 2 actual cases which were treated by himself soon before his death in April 1843. There also he mentions about giving LM potencies to his 2 patients. You can read this in lesser writings by Hahnemann. So yeah. So LM1 was started with like thrice a day, 10 strokes, 1 teaspoon in little water thrice a day. So urine flow markedly improved. Yeah, so this is of 2012 only. Urine flow markedly improved, but pain persisted. There was no nausea or vomiting. Water intake was good. There was no fever. Continued to take the same medicine. 19th July, his urine flow improved. Pain was reduced. Lysin LM2 was prescribed because 3 or 4 times a day, as he was taking his medicine, got finished in 3 days approximately. Then 21st July 2012, he reported that he has passed a stone in the morning. So when measured, it was found out to be of 11 mm. However, his ultrasound had showed a large calculus measuring 0.8 centimeter in the prostatic part of urethra. Although when we measured it, it came out to be 1.1 centimeter, that is 11 mm. So again, this entire pathobiography of the person matching with the presenting with the calculus, it relieved the spasm as well as the tendency to form recurrent stones in future. Yeah, very importantly, even Dr. James Tyler Kent, JT Kent, he also says that you cannot promise there will be no more colic if you only fit the condition. This also he has mentioned in his lesser writings, wherein he mentions about gallstone colic and renal calculi, both, where he says that if you prescribe only for the stone per se, then the stone will pass, but there will be more stones. So prescribe a constitutional remedy which fits the case, and that then only you will get the complete cure. There were some rubrics also, but retrospectively we looked into it. But urethral calculi, back at that time, I could not find it in any repertory, although it was not required also, but because still there were very clear indications of the medicine lysin. Next up is a case of fistula in ano, and I have found very few published cases of fistula yet in homeopathy. This is not a published case either, but a lot of cases I have found for piles, that is hemorrhoids, but few only published for fistula.
So this was a female, this was recurrence. So this is a known case of fistula, came in, this is a very recent case, 3 months back. This is a case of fistula recurrence. So she came to me with severe burning pain in anal region and swelling since 1 week, high grade fever, and along with this, she had burning pain in left leg since past 4 days. Ibugesic and Dolo every 14 hours, Dolo 650, she was taking with little relief. And after being advised to undergo surgery for the fistula by the surgeon, as she came to me to seek if there is any other solution, because she was a case of recurrence, so she knew. And even the surgeon at that point of time, wherein she went for this consultation, the surgeon said that this can recur after 2 years. The surgeons clearly say usual scenario is this, that they say that yes, this can recur. So she thought that homeopathy might provide a better alternative to this. So I'll share the reports after a few slides, but there were complex transsphincteric fistulous tracts and various pockets of pus collection, and she was in a really bad shape. There was burning pain in gluteal region. The fistula was, there was no opening. That is the major thing to notice, that there was no opening of fistula which had developed yet. And the pain was so much so that she was in screaming. There was much restlessness, high fever, anxiety, and continuous fever. The fever, I inquired I inquired with her husband and children. So they say that burning pain was radiating to whole of left leg. This obviously the patient reported, but heat stage had frequent thirst, chill stage had no thirst, and there was extreme exhaustion and restlessness. Even after the exhaustion, she would feel restless. She would feel breathlessness as well. She was again getting up from the bed. I did a video consultation. So she was completely restless for those 10 minutes. And she was covering as there was chill stage going on during my case taking. So another thing is that most of the symptoms were worse around 1 to 2 p.m. Okay. So I took her case taking, I did her case taking around 8:30 at night. And she said that since past 4 to 5 days, all the symptoms were worse around the noon time, just after noon time. Even if she took her Dolo medicine at 12 noon, still the chills would come up after an hour. Okay. So otherwise, for the rest of the day, whenever she took Dolo, at least the fever would go up to 102 degrees Fahrenheit, and the restlessness along with extreme exhaustion was the most distinguishing feature. So I think all of you would agree here that arsenic album 30C I gave, as I could not courier the medicine right there. It was a case of Gurgaon. So she happened to have arsenic album 30C at her home. So at least I told her to start with 2 drops of arsenic album to be diluted in half a cup of water, and 1 teaspoon from this mixture to be taken every 3 hours after stirring a little. Now this concept of stirring, where did it come from? So I read once in Chronic Diseases by Master Hahnemann that even if you stir the, if a dose is being made and kept for some time, stirring before taking the next dose increases the potency a little. So as we all know that slight changed potency has to be given
for the vital force to act, for the vital force to improve, right? So same principle I followed until a day fever fluctuated again in the same range of 102 to 103.5 for the next few days, for the next 2 days. So 22nd July, whenever that mixture would finish, I had asked her to make a new mixture, keep it covered and take 1 teaspoonful every 3 hours. So 22nd July, 8 p.m. So exactly after 48 hours, I asked her to take arsenic 200 in the same manner. As there was not much difference reported by the patient yet. So fever and leg pain begin to subside and fever touches 99 degree for the first time since a week without taking dolo. I asked her to stop taking dolo if it did not cross 103. So she followed this instruction and within around 9 to 10 hours after taking the divided doses of arsenic album 200, discharge started. So that was a very promising thing for the patient as well as me, that at least when there was no opening seen previously, at least the discharge started. So discharge continued from 23rd of July to 27th of July. Fever kept on swaying between 100, sometimes 99, 100.5. And appetite was a little better, weakness was quite better, leg pain, that the pain which was burning, going through, radiating to her left leg, that also decreased. So discharge, she was using approximately 7 to 8 gauze pieces for the first 3 days, and thereby after 5 to 6 days of discharge, it completely stopped. But again, even now, our patient could not sit. Okay, but from 28th, it became status quo. There was no further improvement. The discharge had stopped. The fever was not much. The pain was there, on and off. The pain was there, and most importantly, she could not still sit because the patient was quite anxious. We waited for 3 days, and then detailed case history was done, after which she was prescribed staph, and she's still continuing the treatment. It's been around August, September. So it's been 2.5 months, and discharge again fluctuates. So, but she's able to sit for like half an hour or so nowadays. Let's compare her reports. Actually, yeah, because why I got her MRI done very soon, that is maybe 9 to 10 days only, because she was very insistent upon getting it done, that yes, the discharge has started. Let's just also find out through MRI. How much ever I tried to convince her that don't repeat the MRI so soon, but still she got it done. So here we see that there are multiple openings. This one, okay. So complex transsphincteric fistulous tract was there, and in the other one, see, they have mentioned that the evidence of collection approximately this now versus this previously. So there was, in one of the pockets there of pus collection, there was decrease 0.7, 1.5 and 2.9. Now 1.3, 1.4 and 2.9. So there's a minute difference, but at least we could after 9 days, but at least we could give little symptomatic relief to the patient. And so mild interval reduction in the size of collection, this in the fossa was reported. So now she has got some faith, and she is in no hurry to get the MRI done anytime soon. So
The takeaway points are female gender, BMI more than 25, complex fistula group, higher number of tracts, anterior tract, and depending on the the previous operation which she got done, previous fistula surgery. So these all factors are reported to be causing a higher rate of fistula recurrence. And comorbidities like obesity, diabetes, these all things also can increase the risk of fistula recurrence. Several articles, as I had mentioned in the beginning, that several articles about fistula have been published about the role of homeopathy, but mostly in the past. I did not find many of them during the previous 10 years. Common remedies by the researchers have been silica, fluoric acid, causticum, and nitric acid. But so obviously these tend to reduce the discharge, manage pain, and overall condition. Now let's find out what homeopathic literature has to say about fistula in ano. So the book by J.C. Burnett on fistula and its radical cure, he clearly mentions that fistula is most commonly a constitutional affection, and therefore be treated by a physician. The local treatment is wrong, irrational, and harmful. So again, Hughes, and yes, J.C. Burnett gives us many examples wherein he treated the fistula with no recurrence. Then Hughes, in his Manual of Therapeutics, he mentions about two medicines, calendula and hydrastis, among others. But again, he also maintains the fact that homeopathicity of the case is the most important thing to find. Okay, now I'll be presenting the last case here, which is uterine fibroid. So you people, you doctors, respected doctors, you must have also seen that the cases of fibroids are on a sharp increase. So ever wondered why? So I came up with a few research articles wherein I saw that EDCs, that is endocrine deceiving chemicals. So endocrine, so they are mostly to be they are mostly at fault. Then obesity, vitamin D deficiency, all of these factors are contributory to the development of fibroid and many other things. So these EDCs, there was a recent article also in TOI which mentioned about Yamuna River being full of EDCs, and that the authorities are doing their best, but still they have not got any serious results on it. So these EDCs are actually man-made substances which mimic the function of hormones. They may particularly estrogens, thyroid hormones, and androgens. Okay, so they modify the signals of hormones and affect the normal tissues of normal tissues and organs. So they mimic the biological activity of hormone. They bind to the receptor but do not activate it. So that gives the body a signal that yes, there is. So the natural hormone tends to be free in the circulation, and this causes an antagonistic effect. Okay, then they bind to the transport proteins, thus altering the amount of natural hormones. So basically what the EDCs do, so these are endocrine disruptive chemicals, so they are playing with the hormones of the body. Okay, so they are causing all sorts of cancers, endometriosis, precocious puberty, and if exposed prenatally, they also affect neural function and a lot of diseases of thyroid as well. So there are particularly environmental phenols, parabens,
plasticizers, and tributylin. These all have a link with fibroid also. Increased fibroid severity, phthalates, and ethylzyl. Okay, and both human and experimental studies have indicated that important role they have in fibroid pathogenesis. Yes, there is a very important thing, which is that low vitamin D levels, they have an inverse correlation with the uterine fibroid volume. So larger fibroid volumes had low serum vitamin D levels and vice versa. So we should always get that checked. Then again, there is homocysteine level, which also plays a role in fibroid. That homocysteine and development of homocysteine is also a marker for heart attacks. And in one research, it was seen that folic acid and B group vitamins, if they are given to patients with fibroids, then at least they stabilize, if not increase, the size of fibroids. So hormonal perspective, we see that estrogen. So estrogen has been linked majorly. Progesterone's effect is not usually much to talk about, but estrogen's activity, estrogen receptor concentrations, they are also increased in uterine fibroids, okay, uterine leiomyomas. And estrogen levels may be high due to two factors. First, because of the estrogen in circulation, and second, estrogen is also secreted by fibroid tissue, okay, by the aromatase conversion of androgens. So this increases the size of this actually acts on healthy myometrium and causes the fibroid tissue growing. Obesity again, because obesity again induces fibroids. I'll just hurry up now. I think there's less time left. And so mainly this is the hormonal aspect only. Let me get to the case straight. So there was this lady, this is a case of subserous fibroid, which is quite rare, around 10% only. And she had low appetite, pain in her ankles, spine, knees, and she had been advised hysterectomy by her gynac. Headache on exposure to cold air, and frequent gastric disturbances, flatulence, burping, and menorrhagia. So she would feel weakness and giddiness all over her body, that she would start feeling breathless and sit, could not continue the household chores, and exertion also causes pain in her whole head, which was better by tight bandaging. She tied the chunni and sit. There was low appetite and headache whenever she would wash her hair and go out in sun to dry, especially in winters, because she loved the cold air. But at the same time, that chilly winds, which are so much prevalent in Delhi, they would always cause her headache, and she would spend her whole day in bed. Joint pains were worse early morning, flatulence, loud burps. They would start soon after eating, and she had menorrhagia. Pain was better by warmth, and menorrhagia as well as dysmenorrhea. The pain was better by warmth. Clotted on first 2 days. The bleeding was clotted. Pain with vomiting on day 1. Nothing much to talk about in family history or past history. They were not relevant to the thing. Then let's come to the physical journals. That thirst was okayish, not too much. She had decreased appetite and would feel that soon after eating few bites, she would feel pain in epigastric region and substernal region. Then she had strong craving for sweets, paneer, and citrus fruits, especially oranges.
Bowels were regular, except that she would pass out a lot of flatus and then would clear out. Sleep was unrefreshing, 7 to 8 hours, but she would not get back into sleep easily once disturbed. Thermal reaction was chilly, perspiration not offensive, whole body. So based on all of this, she was prescribed Argentum, LM1, based on all these symptoms, as you can see, and follow up. Yeah. So Argentum LM1 to LM9 were continued with the bowel symptoms and headaches and fibroids all getting cured. But it took around 7 to 8 months for all of these symptoms to gradually diminish. And there was no magical cure, obviously. And appetite also began to improve gradually. Giddiness was better. She continued the treatment after, no, she discontinued the treatment after July 2022. Let's see her reports. So, this subserosal fibroid, it was 5 centimeter by 5 centimeter by 6 centimeter anterolateral left wall. Okay, and there was a little ascites as well. And in this one, let me show you the date. Yes, so this was 17th May. There is no fibroid. Okay, endometrium is fine. Previously mentioned fibroid is not seen in the present scan. Hepatic steatosis, I think hepatic steatosis they had not mentioned here in the first page, but I think they had mentioned on the second page. Yeah, so fibroid had completely disappeared, and because of her obesity, such hepatic steatosis just remained a bit, but she discontinued the treatment afterward. Yeah, so that's it. Okay. Thank you, Dr. Soma Sharma, for excellent presentation of these cases. All the cases were brilliant, even though you take only few minutes for cases. That itself is the beauty of your presentation, because you are a person who has shown that the importance of case taking, as well as the finding correct rubric, and the repertorization and everything is important to find the constitutional medicine. That's the reason why in the last case the Argentum worked in a beautiful way. Now, nobody never thought that the Argentum can do such wonders, but it is not the medicine, that particular any medicine that works, because since it is the constitutional medicine that comes on the way, that's the reason why you get the wonderful result with that remedy, that medicine. So anyway, congratulations for you for such a beautiful session in this evening. Hope we can have some more presentations from you in the coming months also. I invite the participants to for only a few minutes remaining. Anyway, Dr. Manoj, you can speak for a while. Sorry, please unmute. Yes, thank you, Ganesh. And all participate for the session. One thing in the case of AML is, I think you must suspect a tubercular history or tuberculosis component there. The recent writings you can see that the rectal tuberculosis, where anal fistula is the number one feature. Then also we can see or material medical often describe chest symptoms alternate with a fistula. So it's a manifestation, I think. It is written in the HR, maybe. I'm not sure about that. In that case, I think anti-tubercular medicine may be more helpful. Anyway, nice presentation. And once again, proves that we should always stick out to the basics. That's the most important thing. Even though it's a tough job to do, wonderful presentation, nice results you got. Thank you. And now I invite Dr. Bob Lim to say a few words, as well as thanks to this session. Dr. Bob?
Dr. Boblim, please unmute yourself and you can speak now. Hello, Yes. hello. I'm sorry. I am busy outside. You want me to say something? About the presentation as well as you can say the vote of thanks to the session also. Yeah, that was a very good presentation by Dr. SOMA. I think she has covered a lot, from the basics and into the technical details, and it's very highly technical tonight. And she has done a very good job. And on behalf of the IPH, I'd like to congratulate her and thanks her for her sharing tonight. And welcome her again for another session. Thank you very much. Over to you, Dr. Danesh. Yes, thank you, Dr. Boblim. Dr. Soma Sharma, do you want to say anything more? No, I think that's it. Since we have only a short of time, the discussion time must cut down. Just only 5 minutes. That since you are presenting 4 cases, that's the reason. Always we ask the presenters to limit for maximum 50 minutes. 10 minutes is reserved for discussion, like that. And that is the beauty of our I'll keep that sessions. in mind for the next presentation. Okay. Tomorrow we will have a session from Dr. Paul Joseph from Canada, and Doctor will be talking about the key of compassion in care. That will be the subject for tomorrow. That is also an interesting one. We always come with a different, a special subject. That's the beauty of this Professor Paul Joseph. Anyway, thank you all for joining this session, and thank you once again, Dr. Soma Sharma, for this beautiful evening sharing your knowledge with us. Thank you all. Good night. It's over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Please unmute. Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you, doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1510 ദിവസം. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷനിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നസറുള്ള, റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വിഷയം അർശസ് ചികിത്സയിൽ അഥവാ പൈൽസിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. 39 വർഷത്തോളം ചികിത്സ പരിചയം ഉള്ള ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ നസറുള്ള. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ അർശസ് ചികിത്സയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ നസറുള്ളയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഡോക്ടറെ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ നസറുള്ള ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർക്ക്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു വെർട്ടിഗോ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച വേണേ ആക്കാം. സാരമില്ല, അതല്ല, ഞാൻ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നസറുള്ള ഡോക്ടറുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ. സത്യത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ആ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരുതിക്കണം, അല്പസ്വല്പം കുടിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടി വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും നസറുള്ള ഡോക്ടർക്ക് എപ്പോഴാണോ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടറുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞോട്ടെ,
ഞാനൊരു ക്രോണിക് വെർട്ടിഗോ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് വെർട്ടിഗോ വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൊമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പേഷ്യൻസിനെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ഏതായാലും ഈ ക്ലാസ് വെച്ചാലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് പേഷ്യൻസിന് വൈകിട്ട് നോക്കി പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെതായ ക്ഷീണം എനിക്ക് കുറച്ചുണ്ട്, ശാരീരികമായ ക്ഷീണമുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി, അതും നടന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറവുകൾ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്ന് വരും, ക്ഷമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പൈൽസ്. അത് മെഡിക്കലായിട്ട് ഹിമറോയിഡ്സ് എന്ന പേരിലും മലയാളത്തിൽ അതിന് മൂലക്കുരു എന്നും അർശസ് എന്നും പറയും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈൽസ് ആർ സ്വള്ളൻ വെയിൻസ് ഇൻ ദ ലോവർ ആനസ് ആൻഡ് റെക്ടം. മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റും ആനസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കൊഴലുകള് വെയിൻസ് വീർത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ലോക്കലൈസ് ചെയ്തും വരാം, ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് വരാം, മറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെയും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും വരാം. ഈ വാസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആനൽ കനാലിലുള്ളത് ഒരു കുഷ്യൻ ലൈക്ക് പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ആ കുഷ്യൻ ലൈക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ മലശോധന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ശോധനക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഷ്യൻ ലൈക്ക് പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ബാധിതനാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ആ ഭാഗത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വീർക്കും, സൊള്ളനാവും, ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവും. അതിനെ തുടർന്നാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് അതിനടുത്തുള്ള ടിഷ്യൂസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള ടിഷ്യൂസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കംഫർട്ട് പേഷ്യന്റിന് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് പല സ്ഥലത്തും വേരി ചെയ്തിരിക്കും. അതിന്റെ സൈസും ലൊക്കേഷനും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇനി പല കേസുകൾക്കും ഒരു 50% പേർക്കും നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സിംറ്റംസും പൈൽസ് പേഷ്യന്റ് പറയില്ല. പൈൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവരറിയില്ല. നമുക്കറിയാം 2 തരം പൈൽസ് ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ പൈൽസും ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസും ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ പൈൽസ് മിക്കവാറും ഓഫൺ പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും. ഇന്റേണൽ പൈൽസ് ആണ് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിന്റെ ബ്ലീഡിങ്ങില് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. റെക്ടൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമോ, മലശോധനയോടൊപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമോ, അത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ഇന്റേണൽ പൈൽസിന് വരാം. ആ ബ്ലഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് ആണോ ഇന്റേണൽ പൈൽസ് ആണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് ആകുമ്പോൾ മിക്കവാറും പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും. അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാറില്ല, അഥവാ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡാർക്ക് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. ഈ പല കേസുകളിലും പേഷ്യന്റിന് യാതൊരു സിംറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റ് തനിക്ക് പൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൈൽസിന് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയും കൂടുതൽ പൈൽസ് വരെയും സിംറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രേഡ് 3 ഗ്രേഡ് 4 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഡയറ്റ് റെഗുലേഷൻസും ഒന്നും കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പേഷ്യൻസിനോട് പറയും, പേഷ്യൻസിന് ഞാനൊരു പേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഞാൻ കൊടുക്കും, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയും.
അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും വിചാരിക്കണത് പൈൽസ് വന്നിട്ട് എന്ത് മരുന്ന് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഞാൻ താറാമുട്ട കഴിച്ചു വന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, താറാമുട്ട പുഴുങ്ങി തിന്നു. താറാമുട്ട പുഴുങ്ങി തിന്ന പൈൽസ് മാറുമെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഈവൻ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ ശരീരത്തിലെ ഈ പൈൽസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും എന്നുള്ളത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രന്ഥത്തിലും നമ്മുടെ നെറ്റിലോ മെഡിക്കൽ ബുക്കുകളിലോ ഒന്നും കാണാനുമില്ല. കോഴിമുട്ടയും താറാമുട്ട ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം, കോഴിമുട്ടയുടെ ആവശ്യത്തിന് മുട്ടയുടെ ആവശ്യത്തിന് കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കാതെ താറാമുട്ട ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെയൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടും. അതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നൊന്നും ശരിക്കറിയില്ല. എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുറകെ പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണിത്. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും മൂലക്കുരുവിന് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കൊടുക്കും. അതിൽ ഇത്ര എഴുതിക്കാം: മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിസർജന അവയവമായ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കൊഴലുകൾ തടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർശസ്. മൂലക്കുരു ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമായും കണ്ടുവരുന്നു. ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാല അളവിലും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നു. വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, മാംസാഹാരം, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിയിറച്ചിയും കോഴിമുട്ടയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. താറാമുട്ട ഇതിന് ഒരു മരുന്നായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയുടെ ആവശ്യത്തിന് കോഴിമുട്ടക്ക് പകരം താറാമുട്ട ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് വേണ്ട വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം. വ്യായാമമുള്ള ശരീരത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ ഈ അസുഖത്തിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും. പൊതുവെ എരിവും പുളിയും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ചക്ക, അതിൽ പലരും പറയാത്തൊരു സാധനം, നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈൽസ് കൂട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് വീണ്ടും വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക ചക്ക കഴിച്ചോ എന്നാണ്. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, പൈനാപ്പിൾ പക്ഷെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. പൈനാപ്പിൾ പ്രശ്നമില്ല. ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും. ഉണക്കമീൻ, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എന്നിവ തീരെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ചക്ക, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, ഉണക്കമീൻ, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ. ദിവസവും മത്സ്യവാദന ഉണ്ടാകണം. അതിനായി ദിവസവും 10-12 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. പച്ചക്കറിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാരാളമായി കഴിക്കുകയും വേണം. നോൺ വെജ്, മൈദ എന്നിവ കുറക്കുകയും വേണം എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മാറ്റർ കൊടുക്കും. പിന്നെ പ്രൊട്രൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പരന്ന പാത്രത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് കലക്കി, ഉപ്പ് കലക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലൊരു മുട്ടപാത്രത്തിൽ കുറച്ചുപ്പിടും. കുറച്ചുപ്പിട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, നല്ലപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഉപ്പ് ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഉപ്പിട്ടാല് ഉപ്പ് ലയിക്കാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഉപ്പ് ലായനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കല്ലുപ്പിട്ട് വയറ്റിന്ന് പോയി കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മലദ്വാരം മൂടിറക്കി വെച്ചൊരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും അത് ഇരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബുധം തള്ളി വരുന്നവരും മലദ്വാരത്തിൽ വേദനയും തടിപ്പുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ പൈൽസ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലവര് വരും, ഒക്കെ മാറി ഡോക്ടറെ, വേദനയില്ല, പിന്നെന്താണ് ബ്ലീഡിങ്ങും ഇല്ല, പിന്നെന്താണ് ഇയാൾക്കുള്ളത്? അത് ഇപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തടിപ്പുണ്ട്, അതും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. അതിനുവേണ്ടി ആരും മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഈ പൈൽസ് വന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാഗ് പോലെ അവിടെ നിൽക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അത് പൈൽസ് മാറാത്തതിന്റെ സൈനും സിംറ്റവും ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ കോസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ലോവർ റെക്ടം ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെയിനിങ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റൂൾ. ടോയ്ലറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ആവശ്യത്തിന് വയറ്റിന്ന് പോണ്ടാവും, എന്നാലും വല്ലാതെ മുക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ്, അത് ചെറുതിലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാര് മുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മുക്കിച്ച് ശോധന ഉണ്ടാക്കിക്കും. ഇത് വലുതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടമാനം ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രഷർ കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. പിന്നെ വരുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കുറെ നേരം ഇരിക്കും, സിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടൈം.
എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നാലും ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വായിക്കാനോ എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നേടിയിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ പൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അന്നത്തെ പത്രം വരുന്നവരൊക്കെ അത് പത്രം കിട്ടി അത് എടുത്തിട്ടാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാം. പിന്നെ പത്രം മുഴുവനും വായിച്ചു കഴിയാതെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല. ചില വിദ്വാന്മാരുണ്ട്, അവര് നോവല് വരെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തളയും. അത്ര നേരം ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ്. മലബന്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടും. വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവരുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം കൂട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ പോയി അവരുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഇത് കൂടും. പിന്നെ വരുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പൈൽസ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യം നോക്കാം. ധാരാളം ഫ്ലൂയിഡ് കുടിക്കാൻ, വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളതും ജ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതും ധാരാളം കഴിക്കാം. പ്ലെന്റി ഫൈബർ ടു കീപ് യുവർ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മലം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും ഫുഡ് മൊത്തത്തിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയത് കഴിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, പൈനാപ്പിള്, പേരക്ക എല്ലാം കൂടുതൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയതാണ്. അത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കാം. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട്, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിയണം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ആ ഡ്രൈ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഉരക്കും, നന്നായിട്ട് ഉരക്കും. അത് അവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അത് ശരിക്കും ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഡാമ്പായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടോയ്ലറ്റ് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ എടുത്ത് അതിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളിലുള്ള പെയിനും ഇച്ചിങ്ങും കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ നല്ല വേദനയുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഈസി ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓയിൻമെന്റ് എല്ലാം പരത്തുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഐസിന്റെ കഷ്ണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു കർച്ചീഫിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അത് കർച്ചീഫിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് ടോയ്ലറ്റിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അൺബെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ പോയി കിട്ടും. പിന്നെ വളരെ സാവധാനം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് പ്രൊലാപ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പൈൽസിന് ഒരിക്കലും വളരെ ഹാർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റഫായിട്ട് അകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ജെന്റലി പുഷ് പൈൽ ബാക്ക് ഇൻസൈഡ് എന്നാണ്. അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി ചെയ്യാം. ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രാവിലെ തന്നെ നടക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും കുറയും, അവരുടെ BP കുറയും, അതേപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് കുറയും, പൈൽസും കുറയും. പിന്നെ അവര് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം. ആൽക്കഹോള്, കോഫി, ടീ, കോള ഇതെല്ലാം തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ചായ ആയാലും കോഫി ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും കോള പോലത്തെ പെപ്സി മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന. ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, ഡോണ്ട് വൈപ്പ് ബോട്ടം ടു ഹാർഡ് ആഫ്റ്റർ പോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് തുടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ ദ അർജ് ടു പോ. ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പൈൽസ് ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ നോക്കിയാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ തന്നെ അവരുടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഡോണ്ട് പുഷ് ഹാർഡ് വെൻ പോയിങ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അവോയ്ഡ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പലതും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കും.
ഏത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും പൈൽസ് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈവൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കുറെ നാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൈൽസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐബുപ്രൂഫൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവര് പലപ്പോഴും പല പേഷ്യന്റ് ബ്ലീഡിങ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐബുപ്രൂഫനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കാൻ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ശക്തിയായിട്ടുള്ളവര് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് അധികം പൈൽസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഐബുപ്രൂഫൻ കഴിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മറ്റ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിച്ച കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ പൈൽസും എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്റേണൽ പൈൽസിന്റെ ഗ്രേഡുകൾ നോക്കാം. ഇന്റേണൽ പൈൽസിന് 4 ഗ്രേഡാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സിംറ്റം നോ പ്രൊട്രൂഷൻ. അവർക്ക് യാതൊരു സിംറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രൊട്രൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഗ്രേഡ് 1. ഗ്രേഡ് 2ലേക്ക് ആവുമ്പോൾ പൈൽസ് മേ പ്രൊലാപ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ സെൽഫ്. ടോയ്ലറ്റിൽ ചെന്നിരുന്ന പൈൽസ് റെക്ടം പുറത്തേക്ക് പതുക്കെ തള്ളി വരും. അവരുടെ ഡിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് പുഷിങ് അത് തനിയെ അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും. ഗ്രേഡ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊലാപ്സ് ഔട്ടർ ഓൺലി റിസീവ്ഡ് വിത്ത് മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ. അത് പുറത്തേക്ക് രക്തം തള്ളി വരികയാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തള്ളി കൊടുക്കാതെ മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്താതെ അത് അകത്തേക്ക് കയറി പോവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ആണ്. ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സർജിക്കൽ കേസായി മാറി പ്രൊലാപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് cannot push them back. നമ്മൾ അത് 4ാമത്തെ ഗ്രേഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈൽസിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഡിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ കയറി പോവില്ല. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തള്ളി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കയറി പോവില്ല. അങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രേഡ് 4 ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. ഗ്രേഡ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർജിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആയി. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ പേരും കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കയറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വീണ്ടും പറയാണ്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലവരുടെ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു ടാഗ് പോലെ നിൽക്കും. അത് എത്ര കാലം മരുന്ന് കൊടുത്താലും മാറണമെന്നില്ല. അത് പൈൽസ് മാറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിംറ്റംസ് ഒന്ന് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് എറൗണ്ട് ആനസ്. മലദ്വാരത്തിലും മലദ്വാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ലംസ് ഫീൽ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ സിംറ്റം ഇച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കംഫർട്ട് അറൗണ്ട് ദ ആനസ്. ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടും. മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം ഡിസ്കംഫർട്ട് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൂൾ. വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. നാലാമത്തത് ബ്ലഡി സ്റ്റൂൾ. സ്റ്റൂളിനൊപ്പം ബ്ലഡും കൂടെ കാണാം. പൈൽസ് ക്യാൻ എസ്കലേറ്റ് ഇൻ ടു എ മോർ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ. എങ്ങനെ? എക്സസ് ബ്ലീഡിങ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനീമിയ ഉണ്ടാക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ടോയ്ലറ്റിലുള്ള പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് അണുബാധ ഉണ്ടായി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗനില് അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഓർഗനില് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഫീക്കൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അറിയാതെ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോ കേശോസമാണെന്ന് കരുതി വീഴുമ്പോഴും മലം ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ ഇന്നർ വെയർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫീക്കൽ മാറ്ററിന്റെ അംശം കാണും. അത് വരും. അതുകൂടാതെ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗത്തിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും. അതാണ് ഫീക്കൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. ആൻഡ് ആനൽ ഫിസ്റ്റുല. നാലാമത്തത് ആനൽ ഫിസ്റ്റുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അഞ്ചാമത്തെ കേസ് സ്ട്രാങ്കുലേഷൻ. പൈൽസ് സ്ട്രാങ്കുലേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആനൽ മസിൽസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും. അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രാങ്കുലേഷൻ വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. പൈൽസ് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. പ്രഗ്നൻസി 50% ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഓൺ പെൽവിസ്. നമുക്കറിയാം പോർട്ടൽ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അപ്പൊ ഹയർ ബ്ലഡ് വോളിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ
ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് വോളിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള സാധ്യത അതിന്റെ ഇരട്ടിയാവും. അതേപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈൽസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇരട്ടിയാവും. പിന്നെ ഏജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം വരുന്നത് 50 വയസ്സിന് മീതെ ഉള്ളവർക്കാണ് പൈൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പൈൽസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡയറ്റ് പുവർ ഫൈബർ ഫുഡ്, ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയാലും പൈൽസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനി ഡയഗ്നോസിസിന് നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിങ്ങിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റിൽ അവരോട് പൈൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന് പൈൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡും മ്യൂക്കസും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും. മൂന്നാമത് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈയിടെയായിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസോ വെയിറ്റ് ഗെയിനോ കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മ DD പറയുമ്പോൾ വരും, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ബൗൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് റെഗുലർലി, അവരുടെ ചില ദിവസം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ചില ദിവസം ഡയറിയ, ചില ദിവസം പല പ്രാവശ്യം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാ, ചില ദിവസം തീരെ പോവാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ബവൽ മൂവ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മലത്തിന്റെ കളറ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്റേണൽ പൈൽസിന് DRE എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുക. DRE എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ. DRE എന്ന് ചുരുക്കി പറയും. ഡിജിറ്റൽ റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അത് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് എന്നാണ്. ഈ പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ബയോപ്സിക്കൊക്കെ ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമത് കോളനോസ്കോപ്പി നോക്കിയാലാണ് കോളന്റെ അകത്തുള്ള പൈൽസിന്റെ വലിപ്പം, എണ്ണം, അതിന്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കോളോറെക്ടൽ കാർസിനോമ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ കോളനോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെ, എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം? ഈറ്റിംഗ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, അതായത് വാട്ടറും ഫൈബർ ഫുഡും ധാരാളം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവോയ്ഡ് സ്ട്രെയിനിങ് ഫോർ സ്റ്റൂൾ, ഒരിക്കലും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മലശോധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും വല്ലാതെ മുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മുക്കുന്നതാണ് പ്രൊട്രൂഷനും പ്രൊലാപ്സിനും പൈൽസിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത്. പിന്നെ അവോയ്ഡ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, വെയിറ്റ് പൊക്കാതിരിക്കുക. ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ മോഡറേറ്റ് ബോഡി വെയിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെയിറ്റ് കൂടാനും പാടില്ല, കണ്ടമാനം കുറയാനും പാടില്ല. റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യണം? വിത്തൗട്ട് സർജറി. അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് സർജറി അവർ ചെയ്യുന്ന 3-4 കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചെറിയ ഗ്രേഡ് 3 എത്തിയവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ലിഗേഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി. സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഈ പൈൽസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റും. അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ പൈൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും. അതിന് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി. ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പൈൽസിനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കും. നാലാമത്തത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കൊയാഗുലേഷൻ. ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊയാഗുലേഷൻ നടത്തി അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ, ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് പൈൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പൈൽസ് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് അത്. നാലാമത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജിക്കലായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. സർജറി ഹെമറോയിഡക്ടമി, കട്ട്-ഔട്ട്. ഈ ഹെമറോയിഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അതിന് ഹെമറോയിഡക്ടമി എന്ന് പറയും. പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാപ്പിൾഡ് ഹെമറോയിഡക്ടമി. അത് പുതിയ മെത്തേഡാണ്. സ്റ്റാപ്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, പുതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-20 കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റാപ്ലർ ഉപയോഗിച്ച്
നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറിലൊക്കെ സ്റ്റാപ്ലർ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചിട്ട് അവിടേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്ത് പൈൽസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ സർജിക്കലാണ്. പിന്നെ എമറോയിഡൽ ആർട്ടറി ലിഗേഷൻ. ആ എമറോയിഡൽ ആർട്ടറിന് ഒരു ടൈ വെച്ച് കെട്ടി അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന പൈൽസ് കെട്ടിട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ആളുകൾ വന്നു പറയും, കെട്ടിടിച്ചു എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രക്കാരൊക്കെ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആന്ധ്രക്കാർ വന്നിരുന്ന് ഇവിടെ പൈൽസ് സുഖപ്പെടുത്തും, ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ സുഖപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് ഈ എമറോയിഡൽ ആർട്ടറി ലിഗേഷൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം, അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് പോലും ചെയ്യൂല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസ് തന്നെയാണ് വേറെ ആളുടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവർ വെറുതെ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ ഓട്ടോക്ലാവിൽ വെക്കാതെ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. പിന്നെ ഈ ബ്ലഡിന്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പോയിട്ട് നമ്മ എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള രോഗം, വെനേറിയൽ ഡിസീസ് പലതും പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എഴുത്തും വായനയും പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. അവർ പലയിടത്തും പൈൽസിനും പകരം ഫൈൽസ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈൽസ് ഇവിടെ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തും. ശരിക്കും ഫൈൽസും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ തമാശ ഉണ്ട്. അത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയും, ഫൈൽസിനും. എന്താണ്? ഫൈൽസ് ഉള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, നോക്കി ഇരിക്കണം. ഫൈൽസ് ഇരുന്ന് നോക്കണം. ഫൈൽസ് ഒപ്പിടാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നോക്കണം. ഫൈൽസ് ഉള്ളവര് നോക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതോ. പിന്നെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ്, ബ്ലീഡിങ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആവാം. ബ്ലീഡിങ് നിർത്താൻ പറ്റാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ബോധം കെട്ട് വീഴാനും ചിലപ്പോ ഹൈപ്പോ ടെൻസീവ് ആവാനും ബ്ലഡ് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് എത്തിയെന്ന് വരും. പിന്നെ പ്രൊഫ്യൂസ് ബ്ലഡ് വരും. ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ബ്ലഡിന്റെ നിറമായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന നിറമായിട്ട് കിടക്കണതാണ്. പേഷ്യന്റ് ബ്ലീഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ടോയ്ലറ്റിലുള്ള വാട്ടർ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് കലർന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ. അൺബെയറബിൾ പെയിൻ, കാനോട്ട് തിങ്ക് ഓർ ടോക്ക് ആൻഡ് കാനോട്ട് സ്ലീപ്പ്. It is hard to move to get out of bed, to the bathroom or wash or dress. ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര അൺബെയറബിൾ പെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചില പേഷ്യന്റ് വരും. ഇതൊക്കെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫൈൽസിന്റെ DD എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ DD ഒരു 5-6 എണ്ണമൊക്കെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-8 എണ്ണം വരെ പറയും. ശരിക്കും DD നമുക്ക് 16 DD ഉണ്ട്. അപ്പോ ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്സ് ആണ് അധികം. നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പൈൽസ് അവര് തീരുമാനിക്കും, അവര് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പരിശോധിക്കൂല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പൈൽസിനൊന്നും പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കും. കൂടാതെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മാറാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ സർജന്റെ അടുത്തോ പോകും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞത് പൈൽസ് ആണെന്ന്, ഇങ്ങനെ ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്. എന്നിട്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഇല്ല പരിശോധിച്ചില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു പൈൽസ് ആണെന്ന്? അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ സിംറ്റം കേട്ട് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര അബദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല കേസും നേരത്തെ കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മളെന്തായാലും ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഒരു സർജന്റെ അടുത്തോ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോഴത്തേനും പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറോട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും. ഡോക്ടർ സർജറി വേണമെന്ന് പറയാം, മരുന്ന് തരാമെന്ന് പറയാം, എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ വേണ്ട, ഇവിടെ വന്ന് വീരം പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം, ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഇന്നാളാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സർജൻ ഇന്നാളെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേസ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്ന് കൊടുത്തു പോകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആനൽ ഫിഷറും ആനൽ ഫിസ്റ്റുലയും. ഇപ്പൊ ഒരു ആനൽ ഫിസ്റ്റുല ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസ്
ശരിക്കും അതൊക്കെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് 4-5 പ്രാവശ്യം ഫിസ്റ്റുല സർജറി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വരാറുണ്ട്. നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് മാസാണ്. 10, 200, 300 ഗ്രാം വരുന്ന മാംസം ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുത്തു കളയും. പക്ഷെ വീണ്ടും വരും. 4-5 പ്രാവശ്യം സർജറി ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആള് പറഞ്ഞ അയാൾ സൈക്കിൾ ഔട്ടെന്നാണ്. അയാളുടെ ഒരു ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിലുള്ള ഒട്ടും മസിലില്ല, എല്ല് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്. സൈക്കിൾ ഔട്ടാൻ തീരെ പറ്റാത്ത ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് വരാറ്. അത് എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സർജന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ സയ്യിദിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോ അയാൾ ഗൾഫിലാണ്. ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസ്റ്റുലായിട്ട് തോന്നണ്, സർജനെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ സയ്യിദ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്, ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കണ്ടു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് സർജറി ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു. മരുന്ന് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ മിക്കവാറും വേണ്ടിവരും, നമുക്ക് വരുമ്പോ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഒരു 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത്. 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഈ സർജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, നീ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച്. പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അത് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ആ മരുന്ന് തന്നെ കുറച്ചാളും കൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പോകാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വീണ്ടും അയാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയപ്പോ മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ വീണ്ടും മരുന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തയച്ചു. പലപ്പോഴും മുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ മകളെ ഹോമിയോ കോളേജിൽ പറഞ്ഞയച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഹോമിയോ ഡോക്ടറാക്കി. ഇവിടെ കേരളത്തിലൊന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിനൊരു പുകച്ചക്കാരനാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പുത്തം കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചതൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏതായാലും അതൊരു മകളെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ വരുന്നത് ആനൽ കാഴ്സിനോമ, പിന്നെ പെഡിങ്കുലേറ്റഡ് പോളിപ്പോസ്, മലദോരത്തിൽ ദശ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കേസ്. പെരിനിയൽ ആബ്സസ്. പെരിനിയൽ ആബ്സസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പൈൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അൺബയറബിൾ പെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ പെരിനിയൽ ആബ്സസ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ തന്നെ അയാളുടെ പെയിനൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഈ ഉപ്പേലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ പ്രൂറൈറ്റിസ് ആനെ, മലദോരത്തില് പ്രൂറൈറ്റിസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഫംഗസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൂറൈറ്റിസ് വരാം. പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും പൈൽസ് ആണെന്ന് സംശയിക്കും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് BHP കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും. ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റൂൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? റിബൺ ലൈക്ക് സ്റ്റൂള്. അത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ റെക്റ്റത്തിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കും. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് യൂറിത്രയിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ്. യൂറിത്രയുടെ മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് യൂറിത്രയിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും. യൂറിനേഷൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി യൂറിനേഷൻ വരാം, മൂത്രം പോവാത്ത പ്രശ്നം വരാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യൂറിത്രയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് പ്രസ്സിങ് വരുന്ന റെക്റ്റത്തിലാണ്. റെക്റ്റത്തിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റൂള് റിബൺ ലൈക്ക് സ്റ്റൂള്, നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ആർണിക്ക. ഈ റിബൺ ലൈക്ക് സ്റ്റൂള് വരുന്നതിന് നമ്മ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റിബൺ ലൈക്ക് സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി കമന്റ് ചെയ്തത് പക്കാവട സ്റ്റൂൾ എന്നാണ്. പക്കാവട ഊന്നുമ്പോ പോരുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റൂളിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും അത് വളരെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ കമന്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ പ്രൊസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലൈമഡ് റെക്റ്റത്തിനാണ് പ്രൊസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ടൈം. റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ്, പൈൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ റെക്ടൽ ആനൽ മസിൽസിന്റെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട്, സ്ഫിങ്ഡർ ആനയുടെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് വരാം. പിന്നെ പ്രോക്ടാലജിയ ഫ്യൂഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. പ്രോക്ടാലജിയ ഫ്യൂഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷാർപ്പ് സഡൻ പെയിൻ ഇൻ ആനസ് ഡ്യൂ ടു സ്പാസം ഓഫ് ആനൽ സ്ഫിങ്ഡർ. ആനൽ സ്ഫിങ്ഡർ മസിലിന്റെ ഒരു സ്പാസം കൊണ്ട് മലദോരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ശക്തമായ വേദന എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത വരും. അവിടെ ആ കണ്ടീഷനാണ് പ്രോക്ടാലജിയ ഫ്യൂഗസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ കോണ്ടൈലോമ. പിന്നെ 13ാമത്തെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസ്, IBD എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ്. 14 കോക്സിഗോഡൈനിയ. നമുക്കറിയാം കോക്സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ഓഫ്
സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രേ കോളത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റിനാണ് കോക്സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കോക്സിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അവിടെ ആ ലാസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, കോക്സിക്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോക്സിയോഡൈനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെഡിസിൻ ബോവിസ്റ്റയാണ്, റൂട്ടേ വരും. അപ്പൊ കോക്സിയോഡൈനിയം പൈൽസ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാം. ജെനിറ്റൽ വാർഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമേഴ്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ 16 തരം DD ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം. മെഡിസിൻ കണ്ടമാനമുണ്ട്. ഞാനൊരു 10-18 മെഡിസിനാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 19 മെഡിസിൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത്, ഹോമിയോ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും എന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോക്ടർ KK രാജൻ. പുള്ളി അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നട്ടുച്ചയാണ് അവിടെ സമയം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ രാജന്റെ കുറെ മരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല മരുന്നുകളും ഡോക്ടർ രാജൻ അറിഞ്ഞത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജനെ ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതില് ഒന്നാമത്തത് ആലോസാണ്. ആലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സിംറ്റം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ റെക്ടം. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മലം ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. അത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് വരുന്നത്. സെഡൻഡറി ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വരാറുണ്ട്. ഓൾഡ് ബിയർ ഡ്രിങ്കേഴ്സിനും ബിയർ കുടിക്കുന്നവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹെഡ് ഏക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോൾ, അതൊരു പ്രധാന സിംറ്റമാണ് ആലോസിന്റെ, ഹെഡ് ഏക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസ്, ഇഷ്ടമാതിരി കേസുകൾ വരുന്നതിന്. ഈ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന് ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ് ആലോസ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു പറയണം. പെയിൻ ഡീപ്പ് ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ്, അറിയുന്നവര് ക്ഷമിക്കട്ടെ, ഞാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ പറഞ്ഞാണ്. ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. അത് ഞാൻ കോച്ചിലേറിയ ടിഞ്ചറോടുകൂടി ആലോസ് 3x കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ സെൻസേഷൻ ഓഫ് പ്ലഗ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഫിസ്, നമ്മുടെ ഈ പെൽവിക്ക് ബോൺ വന്ന് രണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കൂടുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് സിംഫിസിസ് പുബിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നു. ആൻഡ് ഓക്സിജിസ് വിത്ത് അർജിങ് ഫോർ സ്റ്റൂൾ, പെട്ടെന്ന് വയറ്റിന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി പോകും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അമിൽറേഷൻ ബൈ കോൾഡ് വാട്ടർ ആണ്. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ അവർക്ക് കുറവ് കിട്ടുള്ളൂ. അൺസർട്ടൈൻ വെദർ ഗ്യാസ് ഓർ സ്റ്റൂൾ, വയറ്റിന്ന് പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ആണോ സ്റ്റൂൾ ആണെന്നോ ഒരു ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റസ് ആണെന്ന് കരുതി വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ വയറിൽ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വരും. ഹെമറോയിഡ്സ് പ്രൊട്രൂഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രേപ്സ്, വെരി സോർ ആൻഡ് ടെൻഡർ. അഗ്രവേഷൻ മോർണിംഗ്, നമുക്കറിയാം ആലോസ് ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഓടുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മർ സീസണിൽ കൂടും. ഹീറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് പൈൽസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആലോസ് IBS-നും അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിനും വളരെ നല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മെഡിസിൻ നെക്സോമിക്ക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഫ്രീക്വന്റ് ഇൻഎഫക്ച്വൽ അർജിങ് ഉണ്ടാവും. സ്പൈസി ഫുഡ്, ആൽക്കഹോൾ, സെഡൻഡറി ലൈഫുള്ള മെയിൽസിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ റെമഡിയാണ് നെക്സോമിക്ക. വെരി ഇറിറ്റബിൾ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സെൻസിറ്റീവ് ടു ആൾ ഇംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫീലിംഗ് ആസ് എ പാർട്ട് റിമൈൻഡ് അൺഎക്സ്പെൽഡ്. വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് മലം പോയി കഴിഞ്ഞാലും പേഷ്യന്റിന് മുഴുവൻ മലവും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് ടോയ്ലറ്റിലിരുന്ന് കണ്ടമാനം മുക്കുകയും ആ പേഷ്യന്റ് മുഴുവൻ അപ്പി പോകുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും. സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് ഈച്ച് അറ്റംപ്റ്റ്. പല പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ ചെന്നിരിക്കും, പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അമ്പഴങ്ങട അത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും, പിന്നെയും ചെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നും പോരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും.
പിന്നെ അമാമലിസിന്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പൾസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. വേറെ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിലും സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് നിർത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ മലദ്വാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മളെ പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വീനസ് കഞ്ചഷൻ ലൈക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആൻഡ് എമറോയിഡ്സ്. റട്ടാൻഹിയാണ് ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൈൽസ് റെമഡി. എയ്സ്കുലിസിനും റൂട്ടക്കൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻ പറയണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുള്ള് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കീറുന്ന പോലത്തെ വേദന ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് റട്ടാൻഹിയക്കാണ്. റെക്ടൽ സിംറ്റംസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ. പിന്നെ ടെറിജിയത്തിന് ഗുഡ് റെമഡി ഉണ്ട്. ടെറിജിയം അറിയാലോ, കണ്ണില് ഒരു പാട പോലെ വന്ന് മുടി പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതിനാണ് ടെറിജിയം. ടെറിജിയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് റട്ടാൻഹിയ. പിന്നെ വേറൊന്ന് റട്ടാൻഹിയ കൊടുക്കുന്ന ഇക്കഫ്, എക്കിള് നിൽക്കാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ റട്ടാൻഹിയ വളരെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അടുപ്പിച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്ന ക്രാക്ക്ഡ് നിപ്പിൾസിന് കാസ്ട്രിക്ക ഒക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ. കാസ്ട്രിക്ക ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രാക്ക്ഡ് നിപ്പിൾ പോവാത്തവർക്ക് റട്ടാൻഹിയ നല്ല റെമഡിയാണ്. അതുപോലെ പിൻവേം ഇൻഫെസ്റ്റേഷനും റട്ടാൻഹിയ കൊടുക്കും. പിന്നെ എഗ്സ് ആസ് എ ഫുൾ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ്, മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആണ് റട്ടാൻഹിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എഗ്സ് ആൻഡ് ബേൺസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൂൾ, വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴപ്പും വേദന ഉണ്ടാവും, പൊച്ചിടും. മസ്റ്റ് ബി ഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എഫർട്ട്, നല്ല എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക. തീയിലിട്ടുന്ന പോലത്തെ ബേണിങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആനസിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത നമ്മുടെ എയ്സ്കുലസിപ്പോ പൈൽസ് വിത്ത് ബാക്ക് ഏക്ക്, അതാണ് പൈൽസിന്റെ എയ്സ്കുലസിന്റെ സിംറ്റം. അതിന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും, മലദ്വാരത്തിലും വേദന ഉണ്ടാവും. വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ശരിക്ക് അതിനൊരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും, പൈൽസിന് തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളതാണ്. സിവിയർ പെയിൻ ബട്ട് ലിറ്റിൽ ബ്ലീഡിങ്, പൈൽസിന്റെ ബ്ലീഡിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എയ്സ്കുലസിന്, പക്ഷെ സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, ബ്ലീഡിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. ആ ഫീലിംഗ് ആസ് ഇഫ് എ സ്മോൾ സ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ റെക്ടം, റെക്ടത്തിൽ ചെറിയ സ്റ്റിക്സ് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ. നേരത്തെ നമ്മ പറഞ്ഞു റട്ടാനിയൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ആണ്, പൊട്ടിയ ചില്ല് പൊട്ടിയിട്ട് മലദ്വാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോലത്തെ വേദനയായിട്ടാണ്. ഇതിൽ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഷാർപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പറയാം. ഇത് സാധാരണ വെറുതെ സ്റ്റിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ. മച്ച് പെയിൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൂൾ വിത്ത് പ്രൊലാപ്സ്, വയറ്റിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ഉണ്ടാവും, പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും. സ്റ്റൂള് വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും, പലതരത്തിലും മൾട്ടി കളർ സ്റ്റൂളാണ് പോണ, സെവറൽ കളേഴ്സിലായിരിക്കും ഫലം പോവാന്നുള്ളതും എയ്സ്കുലസിപ്പിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. പൾസാറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ പല കളർ വരും, പക്ഷെ നോ ടു സ്റ്റൂൾസ് അലൈക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇതല്ല, ഒരു ദിവസം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കളറിൽ ഫലം പോകും. ഇഗ്നീഷ്യ, സ്പാസം ആൻഡ് സ്റ്റാബിംഗ് പെയിൻ, ഇച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇൻ എമറോയിഡ്സ് വൈൽ കഫിങ്, ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇച്ചിങ്ങും ഫീലിംഗ് ചെയ്യും മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഹെമറേജ് ആൻഡ് പെയിൻ വേഴ്സ് വെൻ സ്റ്റൂൾ ഈസ് വേഴ്സ്, അല്ല സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹെമറേജ് പെയിനും വയറ്റിന്ന് പോകുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്റ്റൂൾ ആകുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങും കൂടും പെയിനും കൂടും എന്നുള്ള, അതാണ് ഇഗ്നീഷ്യ കോൺട്രാഡിക്ടറി സിംറ്റം ഉള്ള മെഡിസിനാണ്. എപ്പോ മലം ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക, പെയിനും കൂടുതലുണ്ടാവുക, അപ്പൊ സ്റ്റൂള് ലൂസായിരിക്കും. ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഹാർഡ് ലാർജ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നോട്ടി മ്യൂക്കസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റൂൾ, മ്യൂക്കസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റൂൾ ആണ് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിസിന്റെ. ഒബീസ്, എങ്ങനെ ഇരിക്കും, മലം പോകുമ്പോൾ ഗ്രീസ് പരട്ടിയിരിക്കുന്ന മലം പോലെ ആയിരിക്കും ആ മലത്തിന്റെ ഡിഫിക്കേഷനിൽ കാണുന്നത്. വെരി ഫിറ്റഡ്, മണം ഉണ്ടാവും, സവർ ഓർഡർ ആയിരിക്കും. ഫിഷർ ഓഫ് ആനസ്, മലദ്വാരത്തിൽ ഫിഷർ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിസിന്. ഇനി
പയോണിയ 3x ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. മറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പയോണിയ PAEONIA ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് റെക്ടൽ ആനൽ സിംറ്റംസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബൈറ്റിംഗ്, ഇച്ചിങ് ഇൻ ആനസ്, ഓറിഫൈസ് സ്വള്ളൻ, ഫിസ്റ്റുല ഇൻ ആന. അതാണ് ഈ പയോണിയ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. ഫിസ്റ്റുല കേസുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസ്റ്റുല. ഊസിങ് ഒഫൻസീവ് മോയ്സ്ചർ ഓൺ പെരിനിയം. പെരിനിയം എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കും, അത് മണം ഉണ്ടാവും, ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അൾസറേഷൻ ഓഫ് ആനസ് ആൻഡ് പെരിനിയം. ആനസിലും പെരിനിയത്തിലും അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. സൾഫർ, ഫ്രീക്വന്റ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ഡിസയർ, ഹാർഡ് നോട്ടി ഇൻസഫിഷ്യന്റ് സ്റ്റൂൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ നെക്സോമിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ചൈൽഡ് അഫ്രൈഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻ. ഈ മലം വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ടിയായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് പോരും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി അപ്പിടാനിരിക്കുകയില്ല, പോകുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും. മെയിൻ റെമഡി ഏതാണ്? സൾഫർ അല്ല, ലാക്ക് ഡെഫ്ലോറാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ അങ്ങനത്തെ പെയിൻ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്ന നല്ല മരുന്നാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മരുന്നാണ് ലാക്ക് ഡെഫ്ലോറാറ്റം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം സൾഫർ കൂടെ കൊടുക്കുക. ഹൈപ്പർടെൻസി, പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊരു മരുന്ന് ഡോളിക്കോസ്. ഡോളിക്കോസ് പൈൽസിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല മരുന്നാണ്, പലർക്കും അറിയില്ല. പൈൽസ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്റ്റൂൾ. വൈറ്റ് സ്റ്റൂള് നമുക്കറിയാം ഡോളിക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോണ്ടിസിനാണ്. ജോണ്ടിസില് ഡോളിക്കോസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് എറപ്ഷൻ. ജോണ്ടിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ എറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൈൽസിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഡോളിക്കോസ് വരും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിത്ത് ഇന്റൻസ് ഇച്ചിങ്. പിന്നെ എപ്പാറ്റോമെഗാലി ഉണ്ടാവും. ഇച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് എറപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡോളിക്കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നത്. പിന്നെ എപ്പാറ്റോമെഗാലി വിത്ത് പൈൽസ് വൈറ്റ് സ്റ്റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഡോളിക്കോസ് ആണ്. കാൽക്കരിയ കാർബിക്, ക്രോളിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ റെക്ടം. എഴച്ചിലും തോന്നും, അത് ഒരു മുറുകിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ലാർജ് ഹാർഡ് സ്റ്റൂളാണ്. വൈറ്റ് വാട്ടറി സവർ ഡയറിയ ഓഫ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വിത്ത് റവനസ് അപ്പിറ്റേറ്റ്. പൊളിച്ച മണത്തോടുകൂടിയും ആ പൊളിപ്പോടുകൂടി ആസിഡിറ്റി കൂടിയ സ്റ്റൂളായിരിക്കും. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര അപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റൂള് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡായിരിക്കും, ദെൻ പേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, ദെൻ വാട്ടർ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു ദിവസം തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് വരും. പിന്നീട് അതാണ് കാൽക്കരി കാർബിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റൂളിന്റെ സിംറ്റം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹാർഡ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പേസ്റ്റി, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വാട്ടറി, അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മുറിയാറ്റിക് ആസിഡ്. മൊറിയാറ്റിക് ആസിഡ് പറയുമ്പോൾ മൊറിയാറ്റിക് ആസിഡ്, കോസ്റ്റിക്കം, കൊലിൻസോണിയ, ഇത് മൂന്നിനും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലത്തെ സിംറ്റംസ് കുറെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ലാർജ് മൊറിയാറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ലാർജ് സൊള്ളൻ, സോർ ആൻഡ് ബ്ലൂ പൈൽസ്, ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂൾ വൈൽ യൂറിനേറ്റിംഗ്. അത് മൊറിയാറ്റിക് ആസിഡിന്റെ പ്രധാന സിംറ്റമാണ്. ടൈഫോയിഡ് ഉള്ള കേസുകൾക്കും പനി വന്നിട്ടും ഒക്കെ ചിലർ മൂത്രമൊഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാന്നുള്ളതാണ് മൊറിയാറ്റിക് ആസിഡ് സിംറ്റം. പൈൽസ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ടച്ച്, ഈവൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ പോലും ടച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ ഹെൽത്ത് ഫോഴ്സറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് കൊള്ളുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും. ആനൽ പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാവും. ഹെമറോയിഡ്സ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ബ്ലൂയിഷ് പൈൽസ് ആയിരിക്കും. കോസ്റ്റിക്കം, സ്റ്റൂൾ കവേർഡ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റീസിന് പറഞ്ഞു, ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ പോലത്തെ സ്റ്റൂൾ ആയിരിക്കും. ഷൈൻ ലൈക്ക് ഗ്രീസ്, അതിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റിക്കത്തിനും. എക്സ്പെൽഡ് വിത്ത് മച്ച് സ്ട്രെയിനിങ് ഓർ ഓൺലി ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മലം പോവുക. വേദന കൊണ്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് എണീറ്റ് നിൽക്കുക, അപ്പം മലം പോകും. പാർഷ്യൽ പാരാലിസിസ് ഓഫ് റെക്ടൽ മസിൽസ്. റെക്ടം സോർ ആൻഡ് ബേൺസ്, ഫിസ്റ്റുല ആൻഡ് ലാർജ് പൈൽസ്. കൊലിൻസോണിയ, പെൽവിക് ആൻഡ് പോർട്ടൽ കഞ്ചഷൻ ഉണ്ടാവും. റിസൾട്ടിങ് പൈൽസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. കൊലിൻസോണിയ ഫീമെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനോടുകൂടി ഉണ്ടാവുന്ന പൈൽസിന് കൊടുക്കുക. സെൻസേഷൻ ആസ് ഇഫ് ഷാർപ്പ് സ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ റെക്ടം. നേരത്തെ നമ്മൾ എസ്കുലസ് പറഞ്ഞു, ഷാർപ്പല്ല, സ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ റെക്ടം. ഇവിടെ ഷാർപ്പ് സ്റ്റിക്സ് ആണ് കൊലിൻസോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക.
ഡ്രൈ സ്റ്റൂള്, മോസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സിവിയർ ഫോമിലുള്ളതാണ്. കുറെ ദിവസമൊക്കെ വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കും, പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സിവിയർ കേസിനാണ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ്. പിന്നെ റൂട്ട ഫീസസ് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രെയിനിങ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ് ഫ്രോത്തി സ്റ്റൂള്, ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വിത്ത് സ്റ്റൂൾ. കാഴ്സിനോമ ഓഫ് രക്തത്തിന്റെ മെയിൻ റെമഡിയാണ് റൂട്ട. ഏത് ക്യാൻസർ രക്തം വരികയാണെങ്കിലും മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഫാസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ റൂട്ട. പ്രൊലാപ്സ് ആൻഡ് എവറി ടൈം ഇത് ബൗൾസ് മൂവ് ആഫ്റ്റർ കൺഫൈൻമെന്റ്. പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആനസ് പ്രൊലാപ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റൂട്ട. അൺസക്സസ്ഫുൾ അർജിങ് ടു സ്റ്റൂൾ. പിന്നെ വരുന്ന പൾസാറ്റില. രണ്ട് തരം പൾസാറ്റില എന്നുള്ളതാണ് നമ്മ മനസ്സിലാക്കിയത്. പൾസാറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൾസാറ്റിലെപ്പി പ്രറ്റൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വേറൊരു മരുന്നുണ്ട് പൾസാറ്റില നുട്ടാലിയാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു മെഡിസിൻ. പൾസാറ്റില നുട്ടാലിയാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൾസാറ്റില എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാറ്റൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. നോട്ട് ടു സ്റ്റൂൾസ് അലേക്ക് എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് ലൂസായിട്ട് പോകാന്നുള്ള അതിന്റെ സിംറ്റം. ബ്ലൈഡ് എമറോയിഡ്സ് ആണ്. 2 or 3 സ്റ്റൂൾസ്, നോർമൽ സ്റ്റൂൾസ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പൾസാറ്റിലെ പ്രത്യേകത. പ്രോട്ടോട്ടിക് വാട്ടറി സ്റ്റൂള്, സഡൻ ഇവാക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഗൺ ഷോട്ട് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. പ്രോട്ടോട്ടിക് കൂടാതെ ബ്ലൂമിയോ ഓഡോറാറ്റ. ബ്ലീഡിംഗ് ബൈൽസ് വിത്ത് എമറ്റാമിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ല മരുന്നാണ്. കുറെ മരുന്നുകളുണ്ട്, അതിൽ ബ്ലൂമിയ ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. നൈട്രിക് ആസിഡ്, പ്രൊട്രൂഡിംഗ് പൈൽസ്, ഷാർപ്പ് സ്റ്റിങ്ങിങ് പെയിൻ. ഏതായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. കേട്ടതിന്, എന്നെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി. അതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഇത് എപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. ഏതാണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ നിർത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തലകറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലാവുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അത് മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗ്രേഡും പിന്നെ DDയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസും എല്ലാം പിന്നെ മെഡിസിനൽ പാർട്ടും എല്ലാം വളരെ നന്നായി ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അഭിപ്രായം തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഒരു 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ലാക്ടഡ് എഫ്ലറേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു 30 വർഷമെങ്കിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫാർമസിയിലുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റൂൾ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ബോഡി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹാർഡായിരിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടി അപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റൂൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുട്ടി എഴുന്നേക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പിടാൻ കൂട്ടാക്കൂല. വീണ്ടും ഈ സ്റ്റൂള് ഹാർഡാവും. പിറ്റേ ദിവസം അപ്പിടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പെയിനാവും. 3-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പെയിൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അപ്പിടും. അപ്പൊ ആനസിൽ ആശ്രയിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി അപ്പിടാത്തത്. അതാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്റെ കാരണം. ചില കുട്ടികൾ അപ്പിടാൻ തോന്നുമ്പോൾ കിടന്ന് ഓടുമല്ലോ, ഇരിക്കൂല. അല്ല, അപ്പിടാൻ തോന്നുമ്പോഴേ ചില കുട്ടികൾ ഇരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കും, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇരിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഓടിക്കൊണ്ട് കിണറിനേറ്റ് ഓടും എന്ന് പറയും. മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോജ് ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ അമൽറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വളരെ ഉശിരായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടത് മാത്രമല്ല, അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ടോട്ടൽ പ്രസന്റേഷൻ. കാരണം ഒരു ജനറൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായ മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, കഷ്ടപ്പെട്ട് റെപ്പർട്ടൈസ് മരുന്ന് കൊടുക്കുമെങ്കിലും ഈ ജനറൽ ഡയറ്റ് റെജിമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു.
വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. എന്താണ് ജെയിംസ് പോൾ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച്? ഡോക്ടർ രാജനില്ലേ? ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെയിംസ് പോൾ സാറിന് താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രാജൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. ഡോക്ടറെ രാജൻ സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. രാജൻ സാർ കേൾക്കാം. ആ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാൻ ബാക്കിയൊക്കെ അതാണ് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇനി ഒന്നും പറയാൻ ബാക്കിയില്ലാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വിട്ടുപോയ 1-2 കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. ചൊറിച്ചിലിന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ് കൊപ്പൈവയും സ്ലാഗ്. SLH സ്ലാഗ് എന്നുള്ള മരുന്ന് ചൊറിച്ചിലിനും കൊപ്പൈവയും നല്ലതാണ്. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റോക ടിഞ്ചറും മുള്ളനോയിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലാണ് അവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് കുറെ പൈൽസിന്റെ സിംറ്റംസ് നമ്മുടെ മെഡിസിനും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രം അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മെൻസസ് സമയത്ത് പൈൽസ് വരുന്നതിന് അമോണിയം കാർബ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ. അമോണിയം കാർബ് മെൻസസ് സമയത്ത്. ഒരു കാലം മാറി പ്രഗ്നൻസിയിലാകുമ്പോൾ ഏസിക്കുലസ്, പോളിൻസോണിയ, അമോണിയം. ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആകുമ്പോൾ കാലിക്കാർബ്, ലിലിയൻ ഡിഗ്, അമോണിയം മൂർ, പൾസറ്റിലെ സൾഫർ. അങ്ങനെ ഡോളിക്കോസ് മൂക്കനാന്നും പലരും അറിയപ്പെടും. ഡോളിക്കോസ് പലരും അറിയപ്പെടുന്ന മൂക്കനാന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് പല മരുന്നും പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ് നമ്മൾ അട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മരുന്ന് സാങ്കുസിക. അട്ട മറ്റു മരുന്നുകൾ ഫലപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സാങ്കുസിക എന്ന് പറയുന്ന അട്ട നമ്മുടെ അട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അത് എഫക്റ്റീവ് ആവും. പിന്നെ ഫൈക്കസ് ഇൻഡിക്കേസ്, ഫൈക്കസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതും നല്ല പെയിന് സ്ക്രോഫുലേറിയ നൊഡോസ. ബാക്കി മരുന്നുകൾ ഫെയിലിയർ ആവണമെങ്കിൽ സ്ക്രോഫുലേറിയ നൊഡോസ നല്ല മരുന്നാണ്. ഹൈപ്പറിക്കം, ആസിഡ് നൈട്രേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ തീവ്രമാണെങ്കിൽ ടെർമിനേലിയ ട്യൂബുലയും കൂടി വരും. പെയിന് പിന്നെ നെഗുണ്ടിയം നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യം കൂട്ടയും പറഞ്ഞു. പെയിൻ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോസും വളരെ നെഗുണ്ടിയം, ആലോസും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ, ഡിക്കേഡ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് റെക്ടൽ ക്യാൻസറിന്റെ ട്യൂമറിന്, സോളാനം ട്യൂബറോസും. ഡിക്കേഡ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് അത്. ക്യാൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് പൊട്ടൻസ് ഒരു മരുന്നുണ്ട്, സോളാനം ട്യൂബറോസ്. അത് പിന്നെ പെയിന് സെഡമാക്രെ മറ്റുള്ള മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. സെഡമാക്രെ. പിന്നെ കാർഡിയാക് പേഷ്യന്റിന്റെ സിംറ്റംസ് പൈൽസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, പോളിൻസോണിയ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൈമാറുന്നു. വളരെ നന്ദി. നസറുള്ളക്ക് നന്ദി. രാജൻ സാറിനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാണാതിരുന്നായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഇപ്പൊ സൗകര്യമുള്ള കൂടെ ഉച്ചയ്ക്കും 12 മണിയാണ്. അപ്പൊ സൗകര്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് പറയാം. വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അടുത്തത് ഞാൻ ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ വിളിച്ച് സാറിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അല്ല, നമ്മുടെ നാസറുള്ള ഡോക്ടർ സുഖമില്ലായിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷനാണ് നടത്തിയത്. ഡോക്ടറുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് അറിയാതെ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ലയിച്ച് ചേരുകയാണ്. അപ്പം ഡോക്ടറുടെ രോഗം ഡോക്ടറെ വിട്ടുമാറുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലും നടത്തിയതിൽ ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയും അതിന് വഴികാട്ടിയായി നിന്ന ദൈവത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ബീസിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. അബ്ദുൽ സലാം സാറും മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരിലും വരാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. നമ്മുടെ മലയാളം സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.
നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.